আর তোমাদের নিউমেরিক্যালস কতটা হয়েছে সবার? আমি তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করছি, ঠিক আছে? দেন ইফ ইউ নিড ইট আমি পিকচার তুলে, ইফ ইউ নিড ইট না আমি পিকচার তুলে সেন্ড করে দেবো ওটা। আর আগের দিকে দুটো না কিছু পিকচার তুলে পাঠাবার আছে, ওটা আমাকে কেউ একটু বলে দিও তো গ্রুপে, লাইক আফটার দিস ক্লাস গেটস ওভার, কি দুটো পিকচার কিসের পাঠানো ছিল। তো আমি কিছু স্কিপ করেছিলাম বাট আমার মনে পড়ছে না। তো যাই হোক, তো ডামি ভেরিয়েবল বেসিক্যালি হচ্ছে কোনো বাইনারি ভেরিয়েবল যেটাকে দুটো ভ্যালুস নিতে পারে। তো বাইনারি, অ্যাজ দ্য নেম ইন্ডিকেটস, ইট টেলস কি whether a particular ভেরিয়েবল জিরো বা ওয়ান এই দুটো ভ্যালুস নিচ্ছে কিনা। তো সাপোজ তোমার একটা রিগ্রেশন ইকুয়েশন আছে কি আহ, তোমার এক্সপেন্ডিচার অন হেলথ, অ্যান্ড ওটা নিয়ে তোমার দুটো ডেটা আছে, একটা হচ্ছে তোমার মেল, একটা হচ্ছে তোমার ফিমেল। তো তুমি আগে তো একসাথে এস্টিমেট করতে, বাট দেন ফিগার ইট আউট কি যারা ফিমেল আছে তাদের হেলথ এক্সপেন্ডিচার বেশি ইনকার হচ্ছে, অ্যান্ড যাদের মেল আছে সেটা হেলথ এক্সপেন্ডিচার কম হচ্ছে। দেয়ার ক্যান বি মেনি রিজনস। কোনো কোনো ডিজিজ ফিমেলদের বেশি প্রমিনেন্টলি ইমপ্লাই হয়। বা আমি এটা বলতে পারি কি ফিমেলের কাছে বেশি হেলথ এক্সপেন্ডিচার না হয় এই, বেসিক্যালি যদি আমি বলতে চাই কি প্রেগনেন্সি, ছেলেরা প্রেগনেন্ট হবে না অবভিয়াসলি, তো মেয়েদের ওইখানে এক্সট্রা একটা এডিশনাল হয়ে আছে। সিমিলারলি ছেলেদেরও কিছু থাকবে হয়তো ওরম। দেন even post delivery or pre delivery there are other additional care that has to be given to women. ওটার মেডিসিনস, তারপরে রেগুলার চেকআপস, এগুলো অনেক এডিশনাল জিনিস হয় যেগুলো মেয়েরা ফেস করে, ছেলেরা ফেস করে না হয়তো। হয়তো মানে করেই না ওরা। তো বেসিক্যালি এক্সপেন্ডিচার অফ ফিমেল আর মোর দ্যান দ্যাট অফ মেল। তো যখন তুমি পার্টিকুলার মডেলটা যেটা তুমি একসাথে আগে প্রেডিক্ট করছিলে, ওটাকে যদি আমি দুটো মডেলে ডিভাইড করে দিই, which is one for female and one for male, দেন তোমার কি হবে, তোমাকে একটা ডামি ভেরিয়েবল ইনকর্পোরেট করতে হবে। সো ডামি ভেরিয়েবল ইজ আ কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবল। আর কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবল মানে কি হচ্ছে, কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবল ইজ সামথিং উইচ ইজ কন্টিনিউয়াস। ফর এক্সাম্পল ওয়েজেস, এজ, এগুলো কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবলস আছে। তো এটা কোনো রেঞ্জ দিতে পারে। এজ জেনে আমি যদি নিই, দেন ইট ক্যান টেক ফ্রম 0 টু তোমার 80 ইয়ার্স আমি ধরে নিচ্ছি। কারণ কি এখনকার মানে জেনারেশনে 80 ইজ আ লট। তো এই রেঞ্জে যাবে না। সিমিলারলি স্যালারিও তোমার ডিপেন্ডিং আপন তুমি কোন কোম্পানিতে কাজ করছো, মানে একটা সার্টেন রেঞ্জের উপরে ভেরি করবে। বাট অবভিয়াসলি ইট উইল হ্যাভ আনকাউন্টেবল নাম্বারস। বাট তোমার যদি জেন্ডার বলা হয় বা এডুকেশন বলা হয়, দেন দেয়ার উইল বি আ সার্টেন ক্যাটাগরিজ। তুমি জেন্ডারে মেল ফিমেল প্রমিনেন্টলি ইউজ করি। এডুকেশন আমি যদি বিলো প্রাইমারি, অ্যাবাভ প্রাইমারি, প্রাইমারি বা অ্যাবাভ প্রাইমারি না লিখে আমি লিখলাম আপ টু সেকেন্ডারি, হায়ার সেকেন্ডারি, দেন ব্যাচেলার্স, মাস্টার্স, পিএইচডি, তো আমার এটা 7টা ক্যাটাগরি হলো। তো বেসিক্যালি বাইনারিতে কি হয়, দুটো ক্যাটাগরি ইউজ হয়, যেমনি মেল আর ফিমেল। So in statistics and econometrics, particularly in regression analysis, a dummy variable is one that takes the value 0 or 1 to indicate the absence or presence of some categorical effect that may be expected to shift the outcome. So a 0 or 1 টা যেটা নেয়, it will depend upon what y is. Like যদি আমি ধরি কি ওই পার্টিকুলার অবজারভেশনটা is from a male individual, তাহলে ধরো আমি ডামি ভেরিয়েবলটা ডিআই কে 0 নিয়ে নিলাম, ফিমেলের জন্য 1। তো ডিপেন্ডিং আপন হাউ উই ডিফাইন দ্য ডামি ভেরিয়েবল, সেরকম ভাবে আমাদের মডেল গুলো ভেরি করবে অ্যাকর্ডিং অ্যাজ পার দি ক্যাটাগরিজ। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে they can be thought of as numeric stand-ins for qualitative facts in a regression model, sorting data into mutually exclusive categories such as male, female, smoker, non-smoker. তো যখনই আমরা ক্যাটাগরিজ নিই, তো ফার্স্ট এক্সাম্পল যেটা ক্যাটাগরি নিলাম জেন্ডার। তো যদি তুমি মেল হয়, তাহলে ইউ ক্যানট বি ফিমেল, অ্যান্ড অবভিয়াসলি ইফ আই এম ফিমেল আই ক্যানট বি মেল। তো এটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হয়ে আছে। সিমিলারলি তুমি যদি এডুকেশনে, যেটা আমরা 7টা ক্যাটাগরিজ দিলাম, তো এডুকেশনও তুমি যদি পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট হলে, তো ইউ ক্যানট বি বিলো প্রাইমারি, বিকজ বিলো প্রাইমারি যদি তুমি ওইটাই যদি না অ্যাচিভ করছো, মানে প্রাইমারি লেভেলটাই অ্যাচিভ যদি না করছো, তাহলে তুমি আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট বা আমি পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট হতেই পারবো। তো ইচ ইন্ডিভিজুয়াল উইল
be having one in a particular category itself. এটা হবে না যে আমি 7টা ক্যাটাগরি কনসিডার করলাম আর 7টার মধ্যে বিদিশার 3টে ওয়ান আসছে আর বাকিগুলো জিরো আসছে, অলিম্পিকের একটা ওয়ান আসছে বাকি জিরো আছে, রিজওয়ালের 5টা ওয়ান আসছে বাকি জিরো আছে, আর রিয়ার একটা দুটো ওয়ান আসছে আর বাকি সব জিরো। ইট ইজ নেভার পসিবল। সবার জন্য যদি কার 7টা ক্যাটাগরিজ থাকে তাহলে সবার জন্য একটা ওই 7টার মধ্যে একটা ক্যাটাগরিতেই খালি ওয়ান থাকবে আর বাকিগুলো সবগুলোতে জিরো থাকবে। So it is mutually exclusive. Third point is, once created, these proxies or dummies are used in a regression analysis just like other explanative variables yielding standard OLS results. তো দিস ইজ সেম অ্যাজ তোমার ওএলএস টেকনিকটা। তো বেসিক্যালি কিছুই ডিফারেন্ট হয় না। তোমার যখন আমরা ক্রিয়েট করে নিই ডাবল ভেরিয়েবলটা, জাস্ট আমরা জিরো আর ওয়ান বের মানে পুট করে we predict the two regression equations. That's all. And the examples are given as the demand for a specific food. For example, mineral water may vary from urban to rural districts. সেখানে ডামি ভেরিয়েবল হয়ে আছে আরবান বা রুরাল। তো তোমার যেখানে যেমনি তোমার স্পেসিফিক গুডের লাইক মিনারেল ওয়াটারটা তোমার রুরালে হয়তো কম পাওয়া যাবে অ্যান্ড আরবানে তোমার বেশি পাওয়া যাবে। সো ডিপেন্ডিং আপন দ্যাট আমাদের ইন্টারসেপ্ট বা স্লোপ যেটাই যেমনি টাইপের ডামি ভেরিয়েবল থাকে ওটা ডিফাইন করবে। Second is the demand for labor from an industry may show seasonal variations. So suppose তোমার ইন্ডাস্ট্রিতে হয়ে আছে বলেন ক্লোথস এর, তো অবভিয়াসলি যখন তোমার উইন্টার সিজন চলবে তখন তোমার ডিমান্ড ফর লেবার উইল বি হাই অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য সামার সিজন। Similarly, তোমার আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে তুমি যাও তো ডিমান্ড ফর দ্য লেবার উইল বি হায়ার ইন দ্য সামার সিজন অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য উইন্টার সিজন। And last example is the wages paid to men and women may reveal variations which are not to be explained by the variables like education, experience, skill, age, etc. So this is a very prominent question যেটা এখনো অনেক রিসার্চ হয়, যেটা women যেটা অনেকজনই তোমরা করেছো, which is and quite impressive actually. তো এক্সপিরিয়েন্স, এজ, স্কিলস সবকিছু সেম আছে মেল আর ফিমেল, লাইক অল দ্য ক্যাটাগরিজ। স্টিল women are being paid less as compared to men. অনেক রিসার্চ পেপারসে এটা দেওয়া হয়েছে কি মানে একটা ওপিনিয়ন হিসাবে দেওয়া হয়েছে বিকজ women have few other opportunities like paid pregnancy leave and কোনো কোনোটা আনপেডও হয়। and then এখন তো লাইক নতুন কোন একটা আমি আর্টিকেলে দেখছিলাম কি এসেছিল কি even for periods also women should get a leave which can be paid unpaid or depending upon the company. So I don't know whether it will be implemented or not, but এমনি আছে। So depending upon that, on this particular fact, yeah, point যেটা বলতে পারো womenদেরকে less pay করা হয়। But এই policies গুলো কিন্তু all the companies এ নেই, like especially that পেড ম্যাটারনিটি লিভ, এই জিনিসটা কিন্তু সব কোম্পানিতে নেই। তো যদি সব কোম্পানিতে এক্সিস্ট না করে দেন ওয়াই আর ইউ পেইং লেস টু ইয়ার women employees as compared to your men? So this is a prominent question at the research papers গুলো তোমরা যদি আগে করবে you can take up this question, but একটু ডিফারেন্ট করে নেবে তাহলে কি অন্য তোমাদের রিসার্চ কোয়েশ্চেন থেকে সিমিলার না। So these are the theoretical part. Now, to understand the nature of dummy variable, let's consider a simple regression model where wage is a function of age and gender. And in general, there is a positive relationship between age and wage. However, this relation may vary with respect to gender. So, আমরা nature of dummy variable জানার জন্য we need to know the types. So, nature of dummy variable. We will consider the regression model যেখানে wage is a function of age and gender. And in general, there's a positive relation between age and wage. Obviously, আমরা expect করি কি a person who is older than us will be earning higher than us, and obviously a person younger than us will be earning less. So basically, we are not looking at the positions at which they are working, but we are only concerned about age. এখন এটাও হতে পারে কি কোনো একটা like older person than me, he is working as a
জুনিয়র কন্টেন্ট রাইটার আর আমি ধরো সিনিয়র কন্টেন্ট রাইটার হিসেবে কাজ করছি। So যদি positions vary করে, then our salaries will be different, irrespective of age. But এখানে for simplicity we are considering कि as you are growing old, you are earning more. However, this relation may vary with respect to gender. তো ফার্স্ট হচ্ছে ইন্টারসেপ্ট ডামি। ইন্টারসেপ্ট বা অ্যাডিটিভ ডামি বলা হয়। তো এখানে কি হচ্ছে, এটা এজ, this is the female one and this is the male one. So additive dummy বা intercept dummy তে হয় দুটো regression equation only differ with respect to তোমার intercept. So the starting point of female and male are different, but the growth rate বা the rate at which the female wage is increasing with respect to age, this growth rate is same for both female and male. So gradient is same, বা যেটা গ্রোথ আমি বলছি বা স্লোপও বলতে পারো, is similar, but female equation has a lower intercept compared to male. And this can be used to form simple regression lines for different groups. Second is the slope dummy, or I guess multiplicative dummy বলা হয়। First সেটা, second is so slope dummy তে কি হয়, same তোমার ইয়ে হবে রিজন ইজ, বাট তোমার স্লোপ গুলো ডিফারেন্ট হবে। তোমার স্টার্টিং পয়েন্টটা ফর বোথ মেল এন্ড ফিমেল উইল বি সেম, বাট যখন আমি দেখছি এজ ইনক্রিজ হচ্ছে, যখন এজ ইনক্রিজ করছে দেন ফিমেলরা লেসার অ্যামাউন্ট অফ ইনক্রিমেন্টস পাবে অ্যাজ কম্পেয়ার টু মেল। তো রিলেশনশিপ বিটুইন wage and age vary across gender, where male wage grows at a faster rate than female starting from the same point. আর লাস্ট সেটটা হচ্ছে which is third number is interaction number. তো এখানে কি হয়, তোমার both slope and the starting point দুটোই ডিফার করবে। So females are not only getting the lesser starting point as compared to male, but also তোমার growth rate টাও less. So this is age, this is age. Interaction dummy is basically the combination of intercept and slope dummy, where both the
starting point intersect as well as the gradient will vary. এখানে অব্দি কারো কোনো ডাউট আছে ডিপেন্ডিং আপন দ্য নেচার অ্যান্ড অল তারপরে আমি অ্যাডিটিভ ইন্টারসেপ্ট দাম স্টার্ট করবো না ঠিক আছে। এই লিখে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে then first we will consider the additive intercept dummy so additive intercept dummies. So basically suppose আমাদের কাছে ডেটা আছে on consumption and income for suppose 1000 individuals ঠিক আছে এই 1000 এর মধ্যে আমরা পরে দেখছি there are 750 married person people বা individuals এটাই বলতে পারে and 250 are unmarried so যদি আমি রিগ্রেশন মডেলে আমি যদি ফাংশনটা আমি লিখি so we can write it as yi is equals to alpha plus beta xi plus vi where এটা by যেটা এখন যেখানে xi টা হয়ে যাবে তোমার ইনকাম because it is the independent variable and the dependent variable is consumption. Basically, তুমি consumption like income তোমার কত ওর হিসাবে তুমি consume করবে বা save করবে। So depending upon income, you will have consumption. So can I look it up? Aggregate consumption, aggregate income. বাট ইট ইজ পসিবল যে তোমার ম্যারিড এর জন্য বা আনম্যারিড এর জন্য তোমার এই কনজাম্পশনটা ডিফার করবে সো লজিক্যালি ভেবে রাখো এখানে যেন লেখা আছে however it could be reasonably felt that consumption pattern of two groups may vary which is very genuine but এখানে like example কে দিয়ে আছে for example married may want to consume less than the single for a given level of income এটার উল্টোটা হতে পারে ফার্স্ট আমি এটা জাস্টিফাই করছি why it can happen so the married may want to consume less than the single for a given level of period there can be two reasons for that first যদি আমরা ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে দেখি আমার কাছে যদি 5000 আছে and আমরা ধরো পাঁচজন আছি তো each person will be having 1000 যদি 5000 divided by 5 করি তো আমরা per person আমরা খালি 1000 কনজিউম করতে পারবো so in that way যদি আমি per person হিসাবে দেখি then we will consume less ঠিক আছে সেকেন্ড রিজন হতে পারে হয়তো আমাদের কাছে 10,000 আছে and we are five people in a group so we are consuming 8,000 and 2,000 আমরা সেভ করে দিচ্ছি for future purposes তো বেসিক্যালি সেভিং কম্পোনেন্টটাও একটা কাজ করে তো বেসিক্যালি ম্যারেজ যদি কনজিউম লেস করে দিস ক্যান বি টু রিজনস ফার্স্ট তোমার পার পার্সনের তোমার যত বড় বেশি ফ্যামিলি হবে লাইক ম্যারেড হচ্ছে তো বেসিক্যালি হি অর শি মাইট হ্যাভ কিডস তো তোমার পার ক্যাপিটাল যে কনজাম্পশনটা হচ্ছে ওটা ডিক্রিজ করে দেবে যদি এখানে অ্যাগ্রিগেট লেভেলটা যদি পার ক্যাপিটা অ্যাগ্রিগেট কনজাম্পশন আমি অ্যাগ্রিগেট তো বেসিক্যালি টোটাল বড় হয় তো ওটা একটা হতে পারে বা তোমার সেভিং এ কন্ট্রিবিউট হচ্ছে এই দুটো but it may also be possible that married people may consume more than the single ones because again তোমার ম্যারেজটাকে যদি আমি অ্যাজ আ হোল ধরি লাইক along with the family so as you are uh, like আমার যদি 30,000 আছে and I have a five people with me like in a group then we will be consume 25,000 but যদি আমি 30,000 earn করছি and then I am unmarried তাহলে আমি তাহলে আমার 10,000 ই হয়ে আছে তো আমার কনজাম্পশনটা লেস হচ্ছে as compared to if I have a family তো এটাও হতে পারে তো এই কেসে we are taking the case where the consumption for the marriage are less as compared to the single one so however it could be easily possible that the consumption pattern of two groups
will vary. For example, we married, want to consume less, than the single for a given level of income. Now, in order to show this, we can use two separate regression equations. So, one way to allow this difference is to use two separate equations. Eখানে first এর জন্য you are writing it as alpha 1 plus beta 1 x I plus EI. এটা হচ্ছে for I married, এটা মধ্যে তোমার 750 অবজারভেশন থাকছে। সেকেন্ড কেসের জন্য yi is equal to alpha 2 plus beta 2 xi plus EI. This is for group 2. This we are getting as 250 observations. Now, এই এটা আমি কিন্তু আমি দেখো ইন্টারসেপ্টটাও চেঞ্জ করে দিতাম আর স্লোপটাও চেঞ্জ করে দিতাম। তো বেসিক্যালি আমি একটা ইন্টারাকশন ডাবল ক্রিয়েট করলাম। এটাই যদি আমি অ্যাজ আ খালি ইন্টারসেপ্ট টার্মটা চেঞ্জ করে দিতাম, দেন উই উড হ্যাভ গট অনলি দ্য ইন্টারসেপ্ট বা অ্যাডিটিভ ডামি। সাপোজ এখানে ধরো এটা যদি এখানে আলফা 1 আমি লিখি and this is alpha 2, this is beta, this is also beta, then এই পুরো ইকুয়েশনটা হয়ে যাবে। যে ইকুয়েশনটা আমি লিখবো it will be actually representing a additive বা ইন্টারসেপ্ট ডামি। ব্ল্যাকটা তোমার ডিফাইন করছে একটা ইন্টারাকশন ডামি, বিকজ তোমার স্লোপ আর ইন্টারসেপ্ট দুটোই চেঞ্জ করছে। and the last one which we will consider is like এখানে তোমার আলফা হচ্ছে, এখানে তোমার আলফা হচ্ছে, বাট এখানে বিটা 1 হচ্ছে and এখানে বিটা 2 হচ্ছে। Basically আমরা same intercept consider করলাম and we are consider two different gradient terms. So this is তোমার slope dummy. তো তিনটে কেস হতে পারে এখানে। তো আমরা তোমার additive dummy টা নিয়ে স্টার্ট করছি। So we are actually starting with the additive. ঠিক আছে, তো additive এ আমি কি লিখবো yi is equals to alpha 1 plus beta xi plus ei. This is again for 1 and there are 750 observations. yi is equals to alpha 2 plus beta xi plus ei. এটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ড ক্যাটাগরির জন্য যেখানে 250 অবজারভেশন হচ্ছে। তো এই দুটো ইকুয়েশন নাও ইউ ক্যান রাইট ইট অ্যাজ আ সিঙ্গেল ইকুয়েশন। আচ্ছা আমার কিন্তু নেট গেলায় কল মি ইংলিশ হচ্ছে, ঠিক আছে, এখানে লাইক বেশি বেশি করছে তো মেবি পেতে হবে। তো these are the two equations. Now we will combine these two equations using a dummy variable. So combining these two equations by introducing a dummy variable b such that vi is equals to 1 if the ith individual is single and zero otherwise. এখন আমি ইকুয়েশনটা লিখবো যখন I need to consider two things. তো আগে আমি ইকুয়েশনটা লিখে নিচ্ছি। Combined equation is di is equals to 1 হবে when the ith individual is single. সিঙ্গেল যখন হচ্ছে, সিঙ্গেলটার ইকুয়েশন এটা ছিল ইকুয়েশন 2 টা, সিঙ্গেলে দেখো আলফা 2 হচ্ছে। তো বেসিক্যালি যে ডামি ভেরিয়েবলটা থাকবে ওটা আমরা যখন ডিফারেন্স দিব তখন we will need to write it as তোমার yi is equals to
অরিজিনাল ইকুয়েশনের ফার্স্ট একটু আস্তে আস্তে যখন y টা থাকবে তখন যে ইনিশিয়াল আমাদের ফার্স্ট ইকুয়েশন আছে ওটা আলফা 1, তো আলফা 1 নিচ্ছি। দেন দেয়ার উইল বি ডি, ডামি ভেরিয়েবলটা যখন তোমার সরি যখন তোমার জেন্ডারটা সিঙ্গেল থাকছে তখন ওটা 1 নিচ্ছে। তো সাপোজ এটা 1 নিচ্ছে, অ্যান্ড সিঙ্গেলের জন্য আমাদের কি আছে আলফা 2, তো এখানে আলফা 2 থাকা উচিত। তো আলফা 2 থাকলেই আলফা 1টার সাথে এখানে মাইনাস করতে হবে আলফা 1, দেয়ার উইল বি আলফা 2। তো এরকম করে আমাদের ডামি ভেরিয়েবলটা সেট করবো আমরা। তো এই বি এর কোফিসিয়েন্টটা উইল বি আলফা 2 মাইনাস আলফা 1। তো দেখো এখন বি তে তুমি যখন 1 পুট করবে ইন্টারসেপ্ট টার্মের জন্য ইউ উইল গেট আলফা 1 প্লাস আলফা 2 মাইনাস আলফা 1। তো এখানে আলফা 1 ক্যান্সেল হয়ে গেলে তুমি আলফা 2 পেয়ে গেলে। যখনই তুমি ডামি ভেরিয়েবল সেট করবে ওই যে ডামি ভেরিয়েবলের কোফিসিয়েন্টটা will depend upon whether di is equals to 1 কখন, যখন ইন্ডিভিজুয়ালটা সিঙ্গেল হচ্ছে না তোমার ম্যারেজ হচ্ছে। যদি আমি এখানে উপরে লিখি ইন্ডিভিজুয়াল ইজ ম্যারেজ, তো তোমার ডেফিনেশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, মানে তুমি আলফা 1 মাইনাস আলফা 2 করে দিচ্ছ, ঠিক আছে? আর এখানে সামনে আলফা 2 নিয়ে নিচ্ছ। তো অ্যাজ এন্ড ওয়েন তোমার মানে তুমি যেমনি করে ডামি ভেরিয়েবলটা ডিফাইন করবে অমনি ভাবে তোমাকে সেরকম ইকুয়েশনটাও সেরকম করে সেট করতে হবে। দিদি লাস্ট ইকুয়েশনটার আগে আমরা যে দুটো ওয়াই এর ইকুয়েশন কনসিডার করছি, কারণ আমরা জাস্ট ইন্টারসেপ্ট আমি কনসিডার করছি। হ্যাঁ, এই যে এখানে আমি ডাবল ক্লিক করলাম না, এই যে এটা আমি কনসিডার করেছি actually। ওকে, আর এই লাস্ট পার্টটা আরেকবার বলি, আলফা 2 মাইনাস আলফা 1 পার্টটা। আহ এটা সিঙ্গেলের জন্য আমরা ডি আই ইজ ইকুয়াল টু 1 কনসিডার করছি, ঠিক আছে? তো ডি আই টা একটা কোফিশিয়েন্ট হবে, মানে তুমি একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছ, তুমি একটা এক্স যদি একটা মডেলে ইনকর্পোরেট করছো, তো অবভিয়াসলি এক্স এর সাথে কিছু একটা বিটা মাল্টিপ্লাই থাকবে। তো ডি একটা কাইন্ড অফ এক্স হচ্ছে, লাইক নট এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবল বাট ইট ইজ আ ডামি ভেরিয়েবল। তো ডি এর সাথে একটা তোমার কোফিশিয়েন্ট থাকবে মাল্টিপ্লাই বেটে। তো ডিআই যখন 1 হচ্ছে তখন দেখবে 1 কিসের জন্য হচ্ছে। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 1 অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গেলের জন্য হচ্ছে, এন্ড সিঙ্গেলে তোমার ইন্টারসেপ্ট টার্মটা কি হচ্ছে আলফা 2। তো তোমার যে অরিজিনাল ইকুয়েশনটা আছে যেখানে আলফা 1টা হচ্ছে, এখানে তোমাকে কি চাই আলফা 2 চাই। তো এই আলফা 1 এর সাথে তোমাকে মাইনাস আলফা 1 করতে হবে এন্ড প্লাস আলফা 2 করতে হবে, এন্ড দিস ইউ ক্যান অনলি ডু when d is equals to 1। তো এখানে 1 হয়ে যাবে। তো তোমার d এর জন্য যে তোমার কোফিশিয়েন্টটা লাগবে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আলফা 2 মাইনাস আলফা 1, ঠিক আছে? তো যখন তুমি ডামি ভেরিয়েবলটা ইনকর্পোরেট করছো কোনো একটা পার্টিকুলার মডেলে, দেন তুমি ডামি ভেরিয়েবলটা কিভাবে ডিফাইন করছো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ডিফাইন মানে আমি কি বোঝাতে চাইছি ইজ ডিআই ইজ ইকুয়াল টু 1 when and ডিআই ইজ ইকুয়াল টু 0 when। তো তোমার কন্ডিশন গুলো ডিপেন্ড করছে কি ওই কন্ডিশন গুলোকে লাইক তুমি ইনকর্পোরেট করে তুমি ওটা কোফিশিয়েন্ট বার করছো। এই কোফিশিয়েন্ট বলতে আমি এটা বুঝাচ্ছি কিন্তু ডি এর কোফিশিয়েন্টটা, আর তোমার স্লোপটা সেম থাকবে। এখন তুমি ধরো আমি ডিআইটাকে কনসিডার করলাম অ্যাজ 1 when the individual is married and di is equals to 0 when single, ঠিক আছে? তো ম্যারিড এ তোমার আছে 1। তো বেসিক্যালি ম্যারিড এর তোমার ইন্টারসেপ্টটা কি আছে আলফা 1। তো তোমার বাই আই ইজ ইকুয়ালস টু বি, এখানে 1 হবে কিন্তু। তো তোমাকে একটা পার্টিকুলার ডিফারেন্স নিতে হবে, সো ইট উইল বি আলফা 2 মাইনাস আলফা 1 ছিল আলফা। তো যখন di is equals to 1 থাকবে which is married, your intercept term will be alpha 1। তো আলফা 1 থাকলে তোমাকে এখানে একটা আলফা 2 কনসিডার করতে হবে and here you have to consider আলফা 1 মাইনাস আলফা 2। তো যেটা আমরা b1 নিব, যেটা আছে লাইক ম্যারিড আছে বা যেটাই আছে, ওটা তখন মানে বেসিক্যালি যেটা আমি বলতে চাইছি ডিআই ইজ ইকুয়াল টু 0 যেটা সিঙ্গেল থাকবে বা যেটা এখানে উপরে যেটা ম্যারিড ছিল ওটার ইন্টারসেপ্টটা তোমাকে এখানে লিখতে হবে, ঠিক আছে? ইকুয়াল টু 0-র মধ্যে কি কন্ডিশন আছে, যে কন্ডিশনটা থাকবে ওটা তোমার ইন্টারসেপ্টামটা লিখবে, and then you will take a dummy variable d and then you go for the formulations of the alternative মানে coefficient। তো তোমার আলফা 2টা তোমার সিঙ্গেলের জন্য ইন্টারসেপ্টামটা, and যদি d is equal to 1 থাকে, এখানে অলরেডি আলফা 2 আছে, d is equal to 1 থাকে, তাহলে তোমার কি হচ্ছে
ম্যারিড হচ্ছে, ম্যারিডের জন্য হোয়াট ইউ নিড আলফা 1, তো আলফা 2 টা অলরেডি আছে, এন্ড দেন ইউ নিড আলফা 1। তো আলফা 1 পাওয়ার জন্য আলফা 1 টাকে তোমাকে প্লাস করতে হবে ইন্টারসেপ্ট আমার সাথে, আর আলফা 2 কে মাইনাস করতে হবে, দেন ইউ উইল গেট দি কোফিশিয়েন্ট অফ দ্য ডামি ভেরিয়েবল। তো স্টেপ 1 হচ্ছে, তোমাকে আমি লিখে দিতে পারি। ফার্স্ট হচ্ছে, যেখানের জন্য ডামি ভেরিয়েবলটা ইকুয়াল টু 0 হচ্ছে, যেই ক্যাটাগরির জন্য, রাইট দি intercept term for that category। ঠিক আছে, তো এখানে যেমনি আমি আলফা 2 লিখলাম এখানে এই পার্টিকুলার জিনিসটা, যেটা 0 হবে ওই ওই করেসপন্ডিং টু ওই ক্যাটাগরি, তোমাকে ওটার ইন্টারসেপ্ট টার্মটা লিখতে হবে। সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে, দাঁড়া, put d is equals to 1 and then check the coefficient of d, not check actually, find the coefficient of d given the intercept term যেটা তুমি স্টেপ মানে ফাইন্ড করেছো, and যদি d is equals to 1 হয়, then what will be এই দুটোর মাইনাস হয়ে যাবে। So you needed this and you had alpha 2, দুটোর ডিফারেন্স করে নেবে alpha 1 minus alpha 2, you will get the coefficient of d। দেখো এখানে ক্লিয়ার আছে, দিয়া, বিদিশা, নির্ঝা, এই পার্টটা আমি স্টেপসে লিখে দিয়েছি, মানে প্রবলেম হবে না তোমাদের। ফার্স্টে তুমি জিরোটা দেখবে কোন কন্ডিশন আছে, এখানে যেমনি জিরোটা ফার্স্টে কি আছে, সিঙ্গেল, সিঙ্গেলের ইন্টারসেপ্টটা কি হচ্ছে আলফা 2টা বসিয়ে দিলে, দেন তুমি ডি ইজ ইকুয়াল টু 1 নিলে, ডি ইজ ইকুয়াল টু 1 নিলে তোমার কি হচ্ছে, ম্যারিড হচ্ছে, ম্যারিডের ইন্টারসেপ্ট কি হচ্ছে আলফা 1, তো আলফা 1 ইউ নিড এন্ড আলফা 2 ইউ হ্যাভ, তো দুটো ডিফারেন্স করলে ইউ উইল গেট আলফা 1, সো আলফা 2 মাইনাস আলফা 1 করে দিলে, আলফা 1 মাইনাস আলফা 2 করে দিলে ইউ উইল গেট ইট। দেখো কারো কোনো ডাউট আছে এখানে, দেন বলো, আমি আর একবার বলবো। ইন্টারসেপ্টটা এখানে কেন আমাদের ম্যারিডের দরকার? ম্যারিডের এই জন্য, ম্যারিডের ইন্টারসেপ্ট টার্মটা দরকার নেই, ম্যারিডের আমাদের ডিফারেন্সটা দরকার আছে। মানে তোমার আলফা 2টা, আই গেস আলফা 1 ছিল, হ্যাঁ আলফা 1টা ম্যারিডের, তো তো যখন আমরা ডিআই ইজ ইকুয়ালস টু 1 কনসিডার করছি, তো তোমার এখানে দেখো যদি তুমি এখানে আলফা 1 মাইনাস আলফা 2 না নাও, তাহলে তোমার এই ডিফারেন্সটা যেটা হচ্ছে, কি বলবো, আলফা 2টা অলরেডি আছে তোমার কাছে এখানে, দেন তুমি d is equals to 1 হবে if that individual is married, তো এখানে 1 তুমি পুট করলে, নাও তোমাকে এখানে কিছু একটা এরকম কিছু লিখতে হবে d এর কোফিশিয়েন্টে, সো দ্যাট যখন d is equals to 1 হবে, the coefficient বা সরি the intercept term you will get is alpha 1, which is given by equation 1। তো তোমাকে ইন্টারসেপ্টটা, ইন্টারসেপ্টের ডিফারেন্সটা ক্যালকুলেট করতে হবে, which is alpha 1 minus alpha 2 বা alpha 2 minus alpha 1, এই দুটোর মধ্যে কোন একটা হবে। কিন্তু যখন আলফা 1 মাইনাস আলফা 2 হবে, তো বাইরে যে ইন্টারসেপ্ট টার্মটা লিখবে, লাইক which is not the coefficient of d, ওটা কিন্তু এই মাইনাস টার্মটা থাকবে। তো আলফা 2 প্লাস ডি ইন্টু আলফা 1 মাইনাস 2, মানে এমনি কোনো ইকুয়েশন হবে না কিন্তু, লাইক আলফা 2 তুমি লিখছো এন্ড ডিটা লিখছো আলফা 2 মাইনাস আলফা 1, এটা কোনোদিনও পসিবল না। তাহলে কি এটা আলফা 2 প্লাস ডি যদি 1 হয়, দেন ইউ উইল গেট আলফা 2 মাইনাস আলফা 1, তো তোমার হয়ে যাচ্ছে 2 আলফা 2 মাইনাস আলফা 1। দিস উইল নেভার বি দ্য কেস, ঠিক আছে? তো তোমার এটা এভরি টাইম অপোজিট হবে, দ্যাটস ওয়াই আই সেড কি তোমার জিরো যেই
ক্যাটাগরিটা থাকবে, মানে DI is equals to 0, ওই ক্যাটাগরি ইন্টারসেপ্ট টার্মটা তুমি লিখবে, অ্যান্ড দেন যেটা অন্য ক্যাটাগরি আছে ওটার সাথে মাইনাস করে ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য সেম থিং, তাহলে ইউ উইল গেট দ্য রিয়েল ভ্যালু। তো তুমি যখন ডামি ভেরিয়েবল ইকুয়েশনটা ফ্রেম করবে, ইউ নিড টু সি কি তুমি 1 পুট করলে তুমি আবার এই ইকুয়েশনটা পাচ্ছ, এই যে এই ইকুয়েশনটা পাচ্ছ, এন্ড 2 পুট করলে 0 পুট করলে ইউ আর গেটিং দ্য সিঙ্গেল ইকুয়েশন। তো আনলেস এন্ড আনটিল ইউ গেট দ্যাট পার্টিকুলার ইকুয়েশন, তুমি তো লাইক এস্টিমেশন এইসব করে লাভ নেই, বিকজ all those things will result in a wrong interpretations and all. ক্লিয়ার হয়েছে? দেখো এটা এই পার্টটা, হ্যাঁ এই পার্টটা আরেকবার দেখবে, তারপরে আই গেস ইট উইল বি বেটার। তো এই দুটো স্টেপস মনে রাখবে, যখন DI is equals to 0 হবে, তো DI is equals to 0 বেসিক্যালি আমরা রেফারেন্স ক্যাটাগরি মোস্ট অফ দ্য টাইম নিই, বাট এখানে আমি রেফারেন্স ক্যাটাগরি কিছু ইউজ করছি না। তো DI is equals to যে ক্যাটাগরিটা হবে ওটার ইন্টারসেপ্ট টার্মটা তুমি আগে লিখে নিবে, এন্ড DI is equals to 1 যেটা হবে ওটার ইন্টারসেপ্ট তুমি দেখবে কত আসছে, ঠিক আছে? দেন দুটোকে মাইনাস করলে, এন্ড দেন মানে যেটা DI is equals to 1 ওই ইন্টারসেপ্ট টার্ম মাইনাস DI is equals to 0 ওই ইন্টারসেপ্ট টার্মটা, এই দুটো ইন্টারসেপ্ট টার্ম মাইনাস করে তোমার D এর কোফিশিয়েন্টটা হয়ে যাবে। বেসিক্যালি এটাই তোমার পুরো ফর্মুলেশন অফ দ্য রিগ্রেশন ইকুয়েশন ইউজিং দ্য ডামি ভেরিয়েবল হচ্ছে। তো এখানেই তুমি দেখে নাও আমরা এখানে কি কনসিডার করেছিলাম, DI is equals to 1 if single and is equals to 0 otherwise, মানে ম্যারেড ধরে নাও। and আমরা ইকুয়েশনটা পেয়েছিলাম yi is equals to alpha plus alpha 2 minus alpha 1 di plus beta xi plus ei। তো ধরো তুমি এখানে di is equals to 1 পুট করছো, what you are getting alpha 1 plus alpha 2 minus alpha 1 plus beta xi plus ei। তো alpha 1 ক্যান্সেল হয়ে গেল, alpha 2 plus beta xi plus ei, এটা দেখো তোমার ইকুয়েশন 2 বেরোলো। and di যখন equals to 0 হচ্ছে, then এই পুরো টার্মটা equals to 0 হয়ে যাচ্ছে, so you are getting alpha 1 plus beta xi plus ei, বাস। di 1 and 0 পুট করার সময় you need to get the first রোমান নাম্বারে 1 and রোমান নাম্বারে 2 এর ইকুয়েশনস গুলো, যেটা আমি অলরেডি মেনশন করেছি। তো দিস ইজ সাপোজ ইকুয়েশন 1, এটা হয়ে যাচ্ছে তোমার equation 1, and equation 1 can be reframed as yi is equals to reframing equation 1, so we will get alpha 1 plus delta di plus beta xi plus ei, this is equation 2, where delta টা হচ্ছে তোমার alpha 2 minus alpha 1, so equation 2 can be estimated using OLS considering xi and di, which are the two regressors of the model. Talking about the coefficient of dA, যেটা আমি alpha 2 minus alpha 1 বললাম, so this indicates the excess of intercept for single individuals over the married ones. আমরা স্টার্টিংয়ে বললাম না কি ম্যারিডরা কম কনজিউম করবে, তো অবভিয়াসলি ম্যারিডরা যদি কম কনজিউম করে ম্যারিডরা এখানে হবে, সিঙ্গেলরা এখানে হবে, তো সিঙ্গেলের ইন্টারসেপ্ট টার্ম উইল বি হায়ার দ্যান দ্যাট অফ দ্য ম্যারিড। এখানে যখন আমরা কনসিডার করছি উই আর কনসিডারিং alpha 2 minus alpha 1, and similar type of model can be framed using two different time periods or different economic scenarios. So basically তুমি যদি এখানে married and single তুমি লিখো, then you can also interpret like include কি
তুমি কোভিড এর টাইমে তুমি কত কনজিউম করতে, আর পোস্ট কোভিড এ কত কনজিউম করতে, আর প্রি কোভিড এ কনজিউম কত করতে। সেখানে আমি আরেকটা ডামি ভেরিয়েবল ইনকর্পোরেট করে দিলাম, সাপোজ ডাব্লিউ আই, আর এখানে আমি বলছি ডাব্লিউ আই তিনটে ক্যাটাগরিজ হতে পারে। এখানে দুটো ডামি ভেরিয়েবল হবে অ্যাকচুয়ালি, তো তিনটে যদি ক্যাটাগরিজ আমি বলি, then there will be two dummy. The number of categories which we have for the dummy variable, it will be uh, the number of dummy. ভাই, ও, তো যতগুলো ক্যাটাগরিজ আছে ওর থেকে একটা কম আমি ডামি ভেরিয়েবল ইনকর্পোরেট করব, এন্ড দের ইজ এ রিজন ওয়াই, যেটা হচ্ছে ডামি ভেরিয়েবল ট্যাগ, এটা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা করব। তো বিফোর ডুইং দ্যাট আমরা আরেকটা এক্সাম্পল কনসিডার করে নিচ্ছি। The use of multiple dummies raise no new issue of principle. So if we introduce the sex difference along with marital status, equation 2 can be written as yi is equal to alpha 1 plus delta 1 p1i plus alpha 2 p2i plus beta xi plus delta i. তো দেখো এখানে দুটো ক্যাটাগরিজ আছে, মেল আর ফিমেল, যেখান থেকে যেটার জন্য আমরা অনলি একটা ভেরিয়েবল কনসিডার করছি। And again, we have two variables for, two categories for marital status, which is married and single. তো ওইখানেও দুটো ক্যাটাগরিজ আছে বলে আমরা একটা লেস dummy variable ইউজ করছি। So for two categorical variables with two categories, we are considering two dummy variables. So d1i is equals to 1 when the individual is male. আমি জাস্ট ছোট্ট করে লিখছি। And 0 if he is female, sorry, she is female, and b2i is equals to 1 if the individual is single, and 0 if individual is married. তো এখন তুমি জাস্ট ডি আই ওয়ান এর জায়গায়, ডি ওয়ান আই এর জায়গায় যদি তুমি 0 পুট করো, you will get female equation. And similarly যদি তুমি d2i যদি 1 পুট করো, then you will get the male equation. তো এখানে তোমার টোটাল চারটা ইকুয়েশন বের হবে, ডিপেন্ডিং upon the combinations of d1i and d2i. তো যদি মেল সিঙ্গেল ইকুয়েশনটা বের করো, দেখো মেল এটা আছে, সিঙ্গেল এটা আছে, দুটোর জন্য 1 1 ইউজ করতে হবে। তো ইকুয়েশন উইল বি alpha 1 plus delta 1 plus delta 2, এটা হয়ে যাবে পুরো তোমার ইন্টারসেপ্ট টার্মটা, প্লাস বিটা এক্স আই প্লাস ইআই। সিমিলারলি যদি আমি এখন বার করি ফিমেল সিঙ্গেল, তো ফিমেল দেখো ডি ওয়ান এরটাই আইটা 0 হবে, তো দিস ইজ 0, অ্যান্ড ফিমেল সিঙ্গেল তো, আর ডি টু আইটা এখানে 1 হবে, তো 1 ইন্টু ডেল্টা 2 হয়ে যাবে, yi is equals to alpha 1 plus delta 2, this is also 2 plus beta xi. এরকম করে তুমি মেল সিঙ্গেল ফিমেল সিঙ্গেল আমরা বের করলাম, ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট অ্যাজ মেল ম্যারিড অ্যান্ড ফিমেল ম্যারিড, এটা ঘরে করে দেখবে, জাস্ট 1 আর 0 বসাতে হবে। তো এই চারটা ইকুয়েশন which you will find, these four equations is a set of parallel lines having same slope coefficients. But sometimes we use qualitative variable which has more than two categories, যেটা আমি অলরেডি বললাম কি যেমনি এডুকেশন লেভেলটা 7টা ক্যাটাগরি দিয়ে আমি বললাম। So in that case, we will have 4 categories
আচ্ছা এখানে 4 ক্যাটেগরিজ ইউজ করেছে, আমার তো 7 হচ্ছে, ইট ইজ ভেরি লাইক অনেক বেশি হয়ে যাবে। সো হিয়ার কনসিডারিং qualitative qualitative variable having more than two categories, আর ক্যাটাগরিজ গুলো হচ্ছে এডুকেশনের উপরে। সো উই আর কনসিডারিং আপ টু প্রাইমারি, আপ টু সেকেন্ডারি, থার্ড হচ্ছে হাইয়ার সেকেন্ডারি, আর লাস্ট হচ্ছে গ্রাজুয়েট অ্যান্ড অ্যাবাভ। সো দেখো এখানে কিন্তু তিনটে 4টা ক্যাটাগরি আছে। যখন আমরা নাম্বার অফ ডামি ভেরিয়েবলস ইনকর্পোরেট করব, উই উইল অনলি ইনকর্পোরেট 3 ডামি ভেরিয়েবলস। সো 3 D3I কনসিডার করছি 1 if secondary 0 otherwise, D4I consider করছি 1 if higher secondary 0 otherwise again, and D5 I consider করছি 1 if graduate 0 otherwise। এখন দেখো যদি তিনটেই ডামি ভেরিয়েবল 0 হয়ে যায়, দেন আমাদের কি থাকছে? সেকেন্ডারিও হবে না, এইচএসও হবে না, গ্রাজুয়েট এন্ড অ্যাবাভও হবে না। So obviously we are left with the primary. So basically by incorporating 3 dummy variables, we are incorporating 4 categories. So we are fulfilling our objective. So these variables can explain the variable category primary when D3I is equals to D4I is equals to D5I is equals to 0. তো এখন আগে আমাদের দুটো ডামি ভেরিয়েবল ছিল, এখন আরো তিনটে ডামি ভেরিয়েবল হলো। তো আমরা ইনকর্পোরেট সবগুলোকে করবো, ইনকর্পোরেটিভ। অ্যান্ড অলসো যখন আমরা অনেকগুলো ক্যাটাগরিজ হয়ে যাবে, ডোন্ট গো ফর আলফা টু মাইনাস আলফা ওয়ান, তখন ওগুলোকে বাদ দিবে, বিকজ ওটা আরো হচপচ হয়ে যাবে, উপর নিচে সাম রং হয়ে যাবে। বেটার ইউ কনসিডার ডেল্টা ওয়ান ডেল্টা টু এরকম করে কনসিডার করে নিবে, অ্যান্ড দেন ইউ উইল টেক দ্য মানে ওয়ান হলে আলফা ওয়ান প্লাস ডেল্টা ওয়ান, বাস এইটুকু লিখবে, কোনো ডিফারেন্সের কিছু লিখতে হবে না। তো ইনকর্পোরেটিং দিস dummy variables, equation 3 becomes by I is equals to alpha 1 plus delta 1 d1I plus delta 2 d2I plus delta 3 d3I plus delta 4 d4I plus delta 5I plus delta EI. This is equation 4, and equation 3 will be তোমার উপরেরটা, which is this I guess. Next we will consider a note, যেটা আমি অলরেডি বলে দিলাম কি যতগুলো ক্যাটাগরিজ থাকবে তার থেকে একটা কম, we will consider the তোমার কি বলে dummy variable. So if the original regression equation consists of an intercept term, then we need to accommodate the number of dummy variables for
for a single qualitative variable less one than the total number of categories. আর যদি intercept term না থাকে, then we will consider the number of dummy variables to be equal to the number of categories. এখানে হয় intercept of the original model presents the remaining category. However, if the original model doesn't have any intercept term, number of dummy variables will be exactly equal to the number of categories. যেটা আমি বললাম, যদি intercept termটা থাকে, then the number of dummy variables we will consider for a qualitative variable will be one less than the number of categories that particular qualitative variable has. But যদি intercept term না থাকে, then we will consider the number of dummy variables to be equal to the number of categories that the qualitative variable has. Intercept টার্মের কেন ডিফারেন্সটা হচ্ছে, বিকজ ইন্টারসেপ্ট টার্মটা একটা অ্যাজ অ্যান মানে যখন ইন্টারসেপ্ট টার্ম থাকে ধরো, তখন আমরা জাস্ট ডিফারেন্সটা নিই, লাইক একটা ইন্টারসেপ্ট মানে একটাই তো ইন্টারসেপ্ট থাকবে, মানে যেটা সব থেকে নিচে থাকে, দেন দি ওপরে প্যারালাল লাইনগুলোর আমরা জাস্ট ডিফারেন্সটা ক্যালকুলেট করে নিই, অ্যান্ড ওয়ান পুট করে ডিফারেন্সের জাস্ট অ্যাড করে নিলে উই উইল গেট দি হায়ার ইন্টারসেপ্ট ওয়ান। বা যখন ধরো ইন্টারসেপ্ট টার্ম নেই, তখন আমাদেরকে তো নতুন করে একটা ইন্টারসেপ্ট টার্ম আনতে হচ্ছে। সো ফর ইচ অফ দ্য তোমার ক্যাটাগরি আমাদের একটা ডিফারেন্ট ইন্টারসেপ্ট টার্ম থাকছে। সো ইন দ্যাট কেস আমাদের নাম্বার অফ ক্যাটাগরিজ উইল বি ইকুয়াল টু দ্য নাম্বার অফ ডামি ভেরিয়েবল। যখন এটা হয়, তো এটা বেসিক্যালি তোমার ইয়েতে হয়, কি বলে, স্লোপ ডামিতে। কেন কি, ইন্টারসেপ্ট ডামিতে যদি ইন্টারসেপ্ট না থাকে, দেন ইন্টারসেপ্ট ডামি কমই হবে। তো বেসিক্যালি আমরা স্লোপ ডামির কথা বলছি। তো যখন স্লোপ ডামিতে লিখছো তুমি, তো ইউ ক্যান রাইট ইট অ্যাজ বিটা ওয়ান প্লাস বিটা ওয়ান এক্স আই। ইআই ধরো হচ্ছে তোমার ম্যারেডের জন্য, বিটা টু এক্স আই হচ্ছে তোমার সিঙ্গেলের জন্য। তো যখন তুমি DI consider করবে, then you need to take two variables, one and DI I1। এটা ম্যারেডের জন্য আর এটা সিঙ্গেলের জন্য। আচ্ছা, এই জিনিসটা, the significance of this thing is basically this: we have done to avoid dummy variable trap। আচ্ছা, এখান অব্দি সবার ক্লিয়ার আছে কিনা বলো, তারপরে আমি ডামি ভেরিয়েবল ট্র্যাপে যাবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। জিনিস ঠিক আছে। তাহলে ডামি ভেরিয়েবল ট্র্যাপটা বেসিক্যালি কি হচ্ছে, ধরো দুটো ক্যাটাগরিজ আছে, which are সিঙ্গেল এন্ড ম্যারেড, এন্ড দুটো ক্যাটাগরিজ এর জন্য আমি এখন দুটোই ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবল নিব। তো আলফা আই ইজ ইকুয়াল টু আলফা প্লাস ডেল্টা ডি আই প্লাস বিটা এক্স আই প্লাস ইআই। এটা অরিজিনাল ছিল where delta is equals to alpha 2 minus alpha 1 and di is equals to 1 for single and 0 হচ্ছে তোমার ম্যারিডের জন্য। Now we will consider two dummy variables. Considering two dummy variables
marital status, where D1I is equals to 1 if the ith individual is single, otherwise, and D2I is equals to 1 if the ith individual is not 0, otherwise again. তো এটা তুমি দেখবেন যখন একটা সিঙ্গেল থাকবে, ভাবো একটা ইন্ডিভিজুয়াল সিঙ্গেল আছে, তো DI1 is equals to 1 হবে, and when he or she is single, obviously she or he cannot marry someone, or either you can say is married to someone, because যদি married হয় then he cannot be single. যখন D1I 1 হচ্ছে, তো D2I will be equals to 0, কেন কি ম্যারিড না হলে হি উইল বি সিঙ্গেল, তো সিঙ্গেল এটার জন্য হবে। সিমিলারলি যদি ভাবো একটা ইন্ডিভিজুয়াল ম্যারিড হচ্ছে, তো অবভিয়াসলি হি ওন্ট বি সিঙ্গেল, যখন D2I 1 হচ্ছে, DI টা তোমার 0 হবে। So basically for both married and single, D1I plus D2I is equals to 1. Hence এই ইকুয়েশনটা, যেটা অ্যাকচুয়ালি ইকুয়েশন 2 হচ্ছে, ইকুয়েশন 2, ইকুয়েশন of equation 2, we have yi is equals to alpha plus delta 1 d1i plus alpha 2 d2i plus beta xl। সেখানে তোমার ডেটা ম্যাট্রিক্সটা হয়ে যাবে, ডেটা ম্যাট্রিক্সে তুমি যখন লিখছো then it will be 1 1 1, এটা সব তোমার ইন্টারসেপ্ট টার্মের জন্য, সেকেন্ড হচ্ছে x1 x2 থেকে xn সবগুলা x এর অবজারভেশন, then you have d1i বা d11 বা d12 থেকে d1n and d1 d22 d2n। তো নোট আমরা কি লিখেছিলাম, এই দুটোকে প্লাস করলে we will get 1, and we already have 1. So basically if you think, তো যদি কলাম 3 plus কলাম 4 করলে you are getting কলাম 1। তো এটা কোথায় আমরা পড়েছিলাম, লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্সিতে। তো যদি লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্ট হয় আমাদের এক্স ম্যাট্রিক্সটা, তো আমাদের যে অ্যাজাম্পশন ফুল কলাম ম্যাট্রিক্স, যেটা আই গেস তোমার 4 ছিল, ফুল কলাম র্যাঙ্কটা মেনটেন করবে না এক্স, যদি এক্স যদি মেনটেন না করে, then it is not possible for us to calculate the inverse of x because determinant তোমার 0 হয়ে আছে। so in that case তোমার পুরো মডেলটাই কোলাপস করে যাবে, তুমি বিটার হ্যারটাও ক্যালকুলেট করতে পারবে না। so x matrix does not have full column rank। কি হবে, তো ডিটারমিনেন্টটা তোমার 0 হয়ে যাচ্ছে, তো তোমার যেই এক্স প্রাইম এক্স এর জন্য অ্যাডজয়েন্ট অফ এক্স প্রাইম এক্স ইনভার্সের জন্য এক্স প্রাইম এক্স এন্ড ওটা ডিটারমিনেন্ট যেটা ফাইন্ড করো, ওটা ইকুয়াল টু 0 হয়ে যাচ্ছে। তো 1 is equal to 0 is equal to infinity, which is not possible। তো বিটা হ্যাটের ফর্মুলা যে which is x prime x inverse x prime y, এটা যখন তুমি ফাইন্ড করবে তো এটা ইনভার্স হয়ে যাচ্ছে। সো দিস ইজ নট প্রেডিক্টেড। এখানে অব্দি কারো কোনো ডাউট আছে? লাস্ট টপিক হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেটিভ ডামি, তারপর আমি নিউমেরিক্যালস দেখাবো, দুটো ডামি ভেরিয়েবল। তো মাল্টিপ্লিকেটিভ ডামি যেটা আমি বললাম ইজ দ্য স্লোপ ওয়ান। না, মাল্টিপ্লিকেটিভ হচ্ছে তোমার ইন্টারাকশন ডামি। স্লোপ ডামিটাকে অন্য কিছু বলে, দেখতে হবে। তো,
making economy, the multiplicative dummy এখান থেকে সরিয়ে দাও, interaction ডামিটাকে multiplicative স্লোপ ডামিটার আরেকটা কোনো নাম আছে, আমি দেখে বলে দেবো। Multiplicative dummy তে more likely that the intercept and slope will both vary across the group. So the initial equations যেগুলো আমরা consider করেছিলাম, yi is equal to alpha 1 plus beta 1 xi plus ei was for married equation 1 দিচ্ছি, and yi is equal to alpha 2 plus beta 2 xi is equal to ea. This is for unmarried, a single. So we introduce the dummy variable di is equals to 1 if the ith individual is single and di is equals to 0 otherwise. Also, we introduce a new dummy variable w is equals to dx, and d হচ্ছে তোমাদের এখানে dummy variable. So depending upon this dummy variable আমাদের এখানে 1 বা 0 হবে, and ওরম করে তোমার x এর সাথে multiply হবে. So this will basically will be the difference between the two slopes. ঠিক আছে? So the equations will be framed as yi is equals to alpha 1 plus delta 1 d1 plus beta 1 x1 plus delta 2 wi plus ei. di এর জন্য কি হবে? di sorry, d এর কোফিশিয়েন্টটা delta 1 এর জন্য হবে alpha 2 minus alpha 1, and তোমার delta 2 এর জন্য হবে which is wi এর coefficient, it will be actually beta 2 minus beta 1. এটাকে এরকম করে বুঝতে পারবে, ধরো তোমার we are considering for single, যখন সিঙ্গেল হচ্ছে তোমার di টা হচ্ছে 1 হলে তুমি দেখো alpha 1 di 1 হচ্ছে, so we will have এখানে delta 1, ঠিক আছে, প্লাস বিটা 1 xi, এটা অবধি লিখলাম। w টা কি হচ্ছে দেখো, w টা হচ্ছে dx, তো d টা হচ্ছে 1, so w is equals to x হয়ে যাচ্ছে, then we can write delta 2 into x I plus ei. এখন আমি delta 1 আর delta 2 এর ভ্যালু পুট করছি, তো alpha 1 plus alpha 2 minus alpha 1 plus beta 1 x1 xi plus delta 2 হচ্ছে beta 2 minus beta 1, this will be xi again and epsilon, এই দুটো ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, beta 1 and beta 1 এখানে ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, so we will be having beta alpha 2 plus beta 2 xi plus ei. তো দেখো আমাদের অরিজিনাল ইকুয়েশন which is equation 2 এটা বেরিয়ে গেল। সিমিলারলি তুমি যদি di টাকে 0 নিয়ে বসি করো, দেন এই পুরো ইকুয়েশনটা এটাও 0 হয়ে যাবে, এটাও 0 হয়ে যাবে, তো তোমার alpha 1 plus beta 1 xi plus ei বেরিয়ে যাচ্ছে। So this way you can find both the multiplicative dummy, and যদি তুমি intercept টার্মটা বাদ দিয়ে দাও, ধরো আমি যদি এটা বাদ দিয়ে দিই, এই যে এই পার্টিকুলার জিনিসটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি, and we are considering only এখানে আলফা, এখানে খালি তুমি আলফা কনসিডার করছো, তো obviously we will get only the slope dummy. তো মাল্টিপ্লিকেটিভ ডামিটা এই জন্য করাচ্ছি বিকজ তোমার অ্যাডিটিভ ডামি আর স্লোপ ডামি দুটোই আমরা ফর্মুলেট করে দিচ্ছি, বাট তুমি যদি স্লোপ ডামি বার করতে চাও তো তুমি ইন্টারসেপ্ট টার্মটা বোথ ক্যাটাগরির জন্য আলফা রাখবে, and just স্লোপ ডামিটা কনসিডার করবে। স্লোপ ডামির জন্য বিটা ইনটু the original slope, and then we will consider w is equals to d of x, and then ওই w টার আমি ইন্টারসেপ্টটা ডিফারেন্স অফ দ্য স্লোপ again
এটা কনসিডার করবো। দিস ইজ অল। এখানে অবধি কারো কোনো ডাউট আছে? তোমরা বলো, ততক্ষণ আমি কিছু পিকচার শেয়ার করে দিচ্ছি তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, ওটা দেখবে। তারপরে আমি ওখান থেকেই তোমাদের ইয়ে করাবো, নিউমেরিক্যাল, মানে নিউমেরিক্যালস গুলো অ্যাকচুয়ালি পাঠাচ্ছি উইথ সলিউশন। স্ক্রিনটা শেয়ার। দেখো পিকচার গুলো, দেখো তো কেউ কনফার্ম করে। লাস্টের পিকচারটা ইজ তোমার ডামি ভেরিয়েবল, আজকে থিওরিটিক্যাল পার্টটা যেটা আমি পাঠালাম। দেন তুমি ওই পেজটা খোলো, কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 যেখানে আছে। দেখো একজন কনফার্ম করে বলো। হ্যাঁ দিদি এসেছে। So দেখো, first question is the following regression was estimated from 16 quarterly observations. তো তোমার n হয়ে যাচ্ছে এখানে 16, and yt is given as তোমার estimated value দিয়ে আছে। তো তোমার বিটা হ্যাড 1, বিটা হ্যাড 2 এগুলো সব দেওয়া আছে। and parenthesis এ যে 3.7, 0.27 এগুলো হচ্ছে তোমার স্ট্যান্ডার্ড এরর্স। and seasonal dummy variables are also given, s1t, s2t and s3t. R square এর ভ্যালু দেওয়া আছে, and SIT is equals to 1 for ith quarter and 0 otherwise. তো চারটা কোয়ার্টার হয় তো আমাদের, তো চারটা ক্যাটাগরিজ আছে বেসিক্যালি। তো আমাদের তিনটে ভেরিয়েবল কনসিডার হয়েছে বিকজ উই হ্যাড অ্যান ইন্টারসেপ্ট টার্ম 2। তো টি রেশিওস আর গিভেন ইন দ্য প্যারেন্থেসিস, যেটা আমি, আচ্ছা টি রেশিওসই দিয়ে দিয়েছে, নট দ্য স্ট্যান্ডার্ড এরার্স। স্ট্যান্ডার্ড এরার্স দিলে ওখানে লেখা থাকবে যেটাই প্যারেন্থেসিসে লেখা আছে। তো এক্সপ্লেইন দ্য ইমপ্লাইড প্যাটার্ন অফ সিজনাল ভেরিয়েশন অ্যান্ড দ্য ইন্টারপ্রেট দ্য রেজাল্ট। তো বেসিক্যালি we need to find the 4 regression equations. আমি দেখো ব্র্যাকেটে আর পেন্সিল দিয়ে লেখা আছে, and নোটে লেখা আছে s1t is the seasonal dummy variable, which is the binary variable having the value 0 and 1, and hence we will be able to capture the dummy variable, and the gradient term will be remain unchanged for the 4 quarters. Dummy variable কেন unchanged থাকছে? বিকজ দেখো উপরের এস্টিমেটেড ইকুয়েশনটা there is only one term যেখানে xt টা আছে, and ওটার কোফিশিয়েন্ট হচ্ছে 0.90। অন্য কোনো কোফিশিয়েন্ট যেহেতু নেই, we will not consider the slope dummy, এখানে খালি অ্যাডিটিভ ডামি হচ্ছে। তো ইন্টারপ্রেট দ্য রেজাল্টস করতে হবে। তো তোমার ফার্স্ট কোয়ার্টারের জন্য ইউ নিড টু টেক s1t is equals to 1, and বাকিগুলো তোমার 0 থাকবে। তো s1t যখন তুমি 1 নিচ্ছ, তো তুমি দেখো 70.7 অলরেডি তোমার ইন্টারসেপ্টর ছিল, এন্ড s1t তে যখন 1 হচ্ছে, তো অরিজিনাল ইন্টারসেপ্ট টার্মের সাথে তোমার 0.43 অ্যাড হয়ে যাচ্ছে। তো তোমার ইন্টারসেপ্ট টার্মটা ইজ নাও স্ট্যান্ডিং আপ টু 71.13। এটা হচ্ছে তোমার ইকুয়েশন 1। again for the second quarter তুমি সবগুলো ডামি ভেরিয়েবল 0 কনসিডার করলে, and only s2t টা খালি 1 কনসিডার করলে for the ith quarter as per the given
কোন কোয়ার্টারের লাস্ট শুনেছিল বিদিশা? ফার্স্ট কোয়ার্টারটাই খালি। আচ্ছা, ফার্স্ট কোয়ার্টারটাই না? তো সেকেন্ড কোয়ার্টারের জন্য দেখো xi2 আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে, বা xi2 বলছি, x2t কনসিডার করতে হবে সেকেন্ড কোয়ার্টারের জন্য। তো যখন সেকেন্ড কোয়ার্টারে we are finding, তো x2t will be equals to 1। তো ইকুয়ালস টু যখন 1 হলে তখন দেখো x2t এর কোফিশিয়েন্টটা কি হচ্ছে 6.55, which is plus 6.55। তো 1 পুট করলে তো 70.7, যেটা অলরেডি আমাদের ইন্টারসেপ্ট টার্মটা ছিল, ওটার সাথে we will add up 6.55। তাহলে এই যে সামেশন পার্টটা মানে 77.25, this is the intercept term for the second quarter। থার্ড কোয়ার্টারে কি হবে, আমরা s3t টাকে 1 নিব আর বাকি সব ডামি ভেরিয়েবলস থেকে 0 নিয়ে নিচ্ছি। অ্যান্ড থার্ড s3t এর জন্য আমাদের কোফিশিয়েন্ট হচ্ছে -2.83। তো যখন s3t টা 1 হবে, then we will subtract 283 from 70.3। সাবট্রাক্ট কেন করছি, বিকজ কোফিশিয়েন্টের আগে সাইনটা মাইনাস আছে, দ্যাটস ইট। অ্যান্ড যখন ফোর্থ ক্যাটাগরি কোয়ার্টার কনসিডার করছি, তো আমাদের ফার্স্ট কোয়ার্টার, সেকেন্ড কোয়ার্টার, থার্ড কোয়ার্টার ইকুয়ালস টু 0 রাখতে হবে। তোমার s12 s2t s3t এই তিনটে ক্যাটাগরি ভেরিয়েবলসই তোমার ইকুয়াল টু 0 থাকবে, তাহলে we will get the intercept for the fourth quarter। তো এখানে আমরা 70.7 পেয়ে যাবো অরিজিনাল ইকুয়েশনটা। সো প্লট করে we have to find out কি কোথায় কোনটা বেশি আছে। তো দেখছো সব থেকে ইন্টারসেপ্ট টার্মটা সব থেকে কম আছে থার্ড কোয়ার্টারের জন্য, তো অবভিয়াসলি ফার্স্ট লাইনটা আগে হবে, দেন we will go for the higher ones। and এটা নেগেটিভ স্লোপ কেন হচ্ছে, বিকজ xt এর যেই কোফিশিয়েন্টের সাইন হচ্ছে ইট ইজ নেগেটিভ। তো বেসিক্যালি যখন তুমি dy বাই dx নিচ্ছ, দেন ইট উইল বি কামিং অ্যাজ এ নেগেটিভ স্লোপ, দ্যাটস ওয়াই এখানে নেগেটিভ স্লোপ হচ্ছে। তারপরে দেখো একটা ফোর্থ যেটা কোয়ার্টারটা আছে, ওটার আমি দাগ করে লিখেছি রেফারেন্স লাইন। তো রেফারেন্স ক্যাটাগরি বা রেফারেন্স লাইন আমি সেই ক্যাটাগরিকে ডিনোট করার জন্য ইউজ করি যেটা we will get after equating all the dummy variables equals to 0। এখানে কি করছি, আমরা কোয়ার্টার 1 কোয়ার্টার 2 কোয়ার্টার 3 এর জন্য আমরা ডামি ভেরিয়েবলস নিচ্ছি, এন্ড সবগুলোকে যখন আমি 0 দিয়ে ইকুয়েট করে দিচ্ছি, we will get the intercept for the fourth category। So that fourth quarter, sorry, so that fourth quarter is the reference category for our uh, analysis বা our sum। তো অন্য একটা সাম দেখবে মাডালাতে একটা আছে, আই গেস কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 4.3 আই গেস এটা আছে। ওইখানে দেখবে we can even change the reference category। চেঞ্জ কেমনি করতে হবে, জাস্ট ডিফারেন্সটা নিবে। তো বেসিক্যালি তুমি যদি এখানে সেকেন্ড কোয়ার্টারটা তুমি যদি অ্যাজ এ রেফারেন্স ক্যাটাগরি নিতে চাও, তো ওই 70.7 এর জায়গায় ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য ইন্টারসেপ্ট টার্ম ফর দ্য সেকেন্ড ক্যাটাগরি উইচ ইজ 77.25। আর যে s12 s2t s3t যেটা কনসিডার করবে, ওটা তোমার অরিজিনাল ইন্টারসেপ্ট টার্মের সাথে মাইনাস করে দিবে। মানে তোমার সেকেন্ড সরি থার্ড কোয়ার্টারে যে ইন্টারসেপ্ট টার্মটা যেটা পেয়েছো, ওটার সাথে সেকেন্ড কোয়ার্টার যেটা আমরা রেফারেন্স ক্যাটাগরি ইউজ করছি, ওটার সাথে মাইনাস করে জাস্ট কোফিশিয়েন্টটা বসিয়ে দিবে, দ্যাটস ইট। তো ওই সামটা 4.3 টা একবার দেখবে, ইট উইল বি সেম। So interpretation will be all the seasonal dummy variables can statistically and significantly explain the variations in yi because সবগুলো আমাদের different intercepts আমরা পাচ্ছি। This is the first তোমার কি বলে equation। One more thing, s1t s2t and s3t যে parentheses এর যে values গুলো আছে, these are actually the t ratios and all these values are greater than 3। So obviously যখন greater than 3 হয়, then we can say that these variables are significant and the h naught যেটা আমরা কনসিডার করব which is sit is equal to 0, ওই h naught টা রিজেক্ট হয়ে যাবে। So basically these dummy variables can significantly explain the variations in y। সেখানে সবগুলো তোমার h naught 0 হয়ে যাচ্ছে। So এটাও একটা অ্যাড করে দাও, এটা কিন্তু এখানে নেই। তো ফার্স্ট এই যে সামটা আছে ওখানে কারো কোনো ডাউট আছে? দিদি এখানে আমরা গ্রেডিয়েন্ট ডামি নাকি ইন্টারসেপ্ট ডামি ওটা কি করে বুঝবো? দেখো গ্রেডিয়েন্টের জন্য আমাদের xi-টা xi-টা দুটো থাকবে, এটলিস্ট দুটো থাকবে। তো একটা β1 xi থাকবে এন্ড আরেকটা থাকবে একটা ডামি ভেরিয়েবলের সাথে তোমার একটা লাইক যেটা আমি তোমাদেরকে বললাম একটু আগে, w ইন্টু ডেল্টা টু। তো ডেল্টা টু টা তোমার ডিফারেন্স ইন দ্য স্লোপ থাকবে, এন্ড w টার যেটা থাকবে ওই w টার মধ্যে একটা তোমার তোমার xi থাকবে।
বাট এখানে তো আমরা কোথাও xi নেই এখানে, লাইক we have only one xi. So obviously তোমার for all the categories you will be having the same slope. তোমাকে ধরো এমডি ম্যাম দিচ্ছে এখন তোমাকে xi and w of আরেকটা কিছু 0.555 তোমাকে একটা ওর কোফিশিয়েন্ট দিয়ে দিল w, and কোয়েশ্চেনে মেনশন করা থাকবে কি w is equals to d of x. তো d of যখন x তুমি দেখতে পেয়ে যাচ্ছ তখনই তো তুমি পুট করলে ইকুয়েশনে, যদি dx তুমি পুট করে দিচ্ছ w এর জায়গায়, দেন অনলি ওই ইকুয়েশনে কতগুলো x থাকছে, দুটো x থাকছে, তো তখনই তুমি বুঝে যাবে ওটা একটা স্লোপ ডামি হচ্ছে, নট দি ইন্টারসেপ্ট ডামি। ইন্টারসেপ্ট ডামিতে অনলি একটা x থাকবে, আর স্লোপ ডামিতে দেয়ার উইল বি মোর দ্যান x. ইট ক্যান বি ইন টার্মস অফ w, w এর ভিতরে মানে একটা মাল্টিপ্লিকেটিভ টার্ম আছে তো dx, তো বেসিক্যালি ইকুয়েশনে তোমার দুটো x আসছে, বাট এখানে দিস ইজ নট দ্য কেস। তো ওই জন্যই আমরা ইন্টারসেপ্ট ডামি কনসিডার করছি, নট দ্য স্লোপ ওয়ান। বিদিশা ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ, আর এখানে তুমি বললে যে আমরা যদি রেফারেন্স লাইনটা মানে অন্য কোনো কোয়ার্টারে নিতে চাই, লাইক 6.55 টা যদি নিতে চাই, ইন দ্যাট কেস আমাদের প্রত্যেকটা অন্য যে মানে 2.83, 0.43 এগুলো থেকে 6.55 টাকে মাইনাস করতে হবে ইচ না কেসেসে। না, দাঁড়াও দাঁড়াও, না না, আমি দেখো আমার সলিউশনে দেখো চারটা ইকুয়েশন বেরিয়েছে, ইকুয়েশন 1 ফর ফার্স্ট ক্যাটাগরি, ইকুয়েশন 2 ফর সেকেন্ড, ইকুয়েশন 3 ফর থার্ড, এন্ড ইকুয়েশন 4 ফর ফোর্থ ক্যাটাগরি, এন্ড ফোর্থ ক্যাটাগরিটা রেফারেন্স ক্যাটাগরি হচ্ছে। সাপোজ তুমি ফার্স্ট ক্যাটাগরির জন্য তুমি ফার্স্ট ক্যাটাগরি সরি ফার্স্ট কোয়ার্টারেরটা তুমি রেফারেন্স ক্যাটাগরি হচ্ছে, তো ফার্স্ট ক্যাটাগরির ফার্স্ট কোয়ার্টারের জন্য তোমার ইন্টারসেপ্ট টার্মটা কি হচ্ছে 71.13, দেখো ইকুয়েশন 1 এ ইন্টারসেপ্ট টার্মটা দেখো 71.13 হচ্ছে তো, হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তোমার রেফারেন্স ক্যাটাগরি, তো তুমি y t ইজ ইকুয়াল টু 71.13 লিখে নিবে, মাইনাস 0.90 xt মানে বিটার তুমি সবগুলো লিখে নিলে, দেন তুমি s1t, s2t আর s3t টা ফর্ম করবে। নাও সিন্স ফার্স্ট কোয়ার্টার ইজ দ্য রেফারেন্স ক্যাটাগরি, s1t বলে কিছু এক্সিস্ট করবে না এখন। নাও উই উইল কনসিডার s2t, s3t and s4t, বিকজ যদি এই তিনটে ক্যাটাগরি, এই তিনটে ডামি ভেরিয়েবল ইকুয়াল টু 0 হবে, তাহলেই তোমার ফার্স্ট ক্যাটাগরিটা ফার্স্ট কোয়ার্টারে তোমার ইন্টারসেপ্ট টার্মটা বেরোবে। তো দ্য ডামি ভেরিয়েবল which you will be considering will be s2t, s3t and s4t. এটা যদি প্রবলেম হচ্ছে আমি যেমনি যেমনি স্টেপস গুলো বলছি লিখতে যাও। তো আমরা ফার্স্ট কোয়ার্টারটাকে আমরা রেফারেন্স ক্যাটাগরি ইউজ করছি, and যখন ফার্স্ট কোয়ার্টারটাকে অ্যাজ এ রেফারেন্স ক্যাটাগরি ইউজ করবো, the dummy variables which we will be considering will be s2t, s3t and s4t. First thing we will do is যে রেফারেন্স ক্যাটাগরির আমাদের ইকুয়েশনটা আছে ওটার ইন্টারসেপ্ট টার্মটা আমরা আগে লিখবো। সো yt is equals to 71.13 যেটা ইকুয়েশন 1 এ আছে, and then আমরা slope of xt টা লিখে নিচ্ছি which is minus 0.90 xt because it won't change. Then s2t টা যখন আমরা লিখছি প্লাস s2t, then s2t এর কোফিশিয়েন্টটা কি হবে? So s2t টা বেসিক্যালি কি ডিনোট করছে? It will be 1 when we are looking for the second quarter. সেকেন্ড কোয়ার্টারের ইকুয়েশন দেখো, ইট ইজ 77.25 মাইনাস 0.90। তো এই 77.25 মাইনাস তোমাকে করতে হবে 71.13। তো 77.25 হচ্ছে তোমার সেকেন্ড কোয়ার্টারের ইন্টারসেপ্ট টার্মটা, ওটাকে মাইনাস করতে হবে আমাদেরকে 71.13, যেটা ডিফারেন্স আসবে ওটাকে তুমি s2t এর কোফিশিয়েন্ট হিসেবে লিখবে। সো 77.25 মাইনাস 71.13, এটা ক্যালকুলেট করে যেটা আসছে ওটা তোমার s2t এর কোফিশিয়েন্ট হবে। সিমিলারলি যখন তুমি s3t এর কোফিশিয়েন্ট লিখছো, মানে s3t এর সাথে কি মাল্টিপ্লাই করলে কি করবে, এটাকে যখন তুমি ফাইন্ড আউট করবে, ইউ হ্যাভ টু সাবট্রাক্ট 67.87, which is the intercept for the third quarter given in the equation 3. This you have to subtract from 70.7. তো তোমার 67.87 minus 70.7 এটা হবে। তো there will be some negative term. 67 টা আগে থাকবে আর 70.7 টা পরে থাকবে। সো এটা হবে তোমার থার্ড কোয়ার্টারের জন্য, মানে s3t এর কোফিশিয়েন্ট। এন্ড যখন তুমি ফোর্থ কোয়ার্টারের জন্য করছো, দেন 70.7 মাইনাস 71.13 করতে হবে। সো এই দুটোকে যখন মাইনাস করবে, ইউ উইল বি গেটিং দ্য কোফিশিয়েন্ট ফর s4t। দেখো তিনজনের ক্লিয়ার আছে কিনা?
বিদিশা, দিয়া আর নির্ঝর। হ্যাঁ দিদি ক্লিয়ার। হ্যাঁ না, এটা একটা সাম আছে 4.3 আই গেস, যতটুকু আমার মনে আছে। ওটা করে দেবে তাহলে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যালও তোমাদেরকে রেফারেন্স ক্যাটাগরি চেঞ্জ করাতে মানে দিবে, বাট ওটা তো কোডস লিখতে হবে। সো দ্যাট থিং ডাজন্ট ইমপ্লাই ইয়ার। ওখানে IB2 করে বা IBR করে কিছু একটা ছিল করতে, যেটা আমার মনে পড়ছে না এখন, বাট IB করে চেঞ্জ করতে হবে। IB12 এরম করে চেঞ্জ করতে হবে। সো দিজ আর দ্য ফার্স্ট ক্যাটাগরি, ফার্স্ট কি বলবো টাইপ। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে, দ্য ফলোইং estimated equation was obtained by the OLS technique using the quarterly data for 1998 to 2001 inclusive. তো তোমার 1998 থেকে 2016 অব্দি তোমার কাছে কোয়ার্টারলি ডেটা আছে, এন্ড ইচ কোয়ার্টার মানে একটা ইয়ারে তোমার চারটা কোয়ার্টার, একটা ইয়ারে তোমার চারটা কোয়ার্টার হবে। তো 1998 থেকে 2016 এ তোমার চারটা কোয়ার্টার আছে। তো তুমি যখন ক্যালকুলেট করবে ফর দ্য নাম্বার অফ অবজারভেশন, তো বেসিক্যালি 2016 মাইনাস 1998 কিন্তু কোনোদিনও করবে না যখন ইনক্লুসিভ লেখা থাকবে। তো সাবস্ট্রাক্ট 2016 মাইনাস তোমার 1997, তো তাহলে তোমার আসবে হাউ মেনি ইয়ার্স ইউ হ্যাভ টেকেন ইনটু। তো 2016 থেকে তুমি যদি 1998 কে মাইনাস করে দিচ্ছ, তো তোমার 1998 ইয়ারটাও বেরিয়ে যাচ্ছে হাতে থেকে। তো তার থেকে একটা কম ইয়ার নিয়ে মাইনাস করবে, তো তুমি দেখবে তোমার 19 ইয়ার্স বেরোচ্ছে, ইনটু তুমি 4 করলে তোমার 76 ইজ দ্য টোটাল নাম্বার অফ অবজারভেশন। প্রেডিক্টেড ইকুয়েশন অলরেডি দিয়ে আছে YT করে, and the standard errors are in parenthesis. তো আগে তোমাদের T রেশিও ছিল, এখন তোমাদের স্ট্যান্ডার্ড এরার্স আছে। ESS দিয়ে আছে, RSS দিয়ে আছে। তো ESS RSS দিয়ে আছে যখন, তো তোমার যখন TSS ক্যালকুলেট করছো, তো ইউ উইল বি সামিং দোজ আপ, দেন তোমার TSS বেরিয়ে যাবে। Now the first question is, test the significance of each of the slope coefficients and the capture the coefficient of determination. Coefficient of determination আমি already বলেছি R square হয়, and R square is defined as ESS by TSS. So ESS আমাদের already আছে 10 point sorry 109.6, and TSS will be 109.6 plus 18.48. So এই দুটোকে ডিভাইড করলে R square বেরিয়ে যাচ্ছে। Significance of the slope coefficients is the second variety of the hypothesis testing, যেখানে আমরা T ratios consider করি, where the T ratios is defined as beta hat J divided by the standard error of beta hat. তো বিটা হ্যাট যে অলরেডি দিয়ে আছে x1t এর জন্য, you will be having beta hat as 0.104, and the standard error is given by 0.005, মানে ওর নিচের ইমিডিয়েট ভ্যালুটা যেটা ব্র্যাকেটেড ফর্মে লেখা আছে। তো তুমি যখন t1 ক্যালকুলেট করছো, দেন দুটোকে ডিভাইড করে দিবে। তো 20.8 আসছে, 20.8 is greater than 3, so obviously you will be rejecting the null hypothesis of x1t, মানে বিটা 1t। ধরো x1t এর কোফিশিয়েন্টটাকে বিটা 1 ধরছো, তো বিটা 1 ইজ ইকুয়াল টু 0 টাকে তুমি রিজেক্ট করে দিচ্ছ। সো অবভিয়াসলি x1t is able to explain the variation in yt. Similarly t2 যখন ফাইন্ড করছো, you will be again dividing তোমার এটা beta 2, estimated value of the beta 2 which is minus 3.48 divided by the standard error of beta 2 which is 2.2. এখানে দেখো minus 1.58 হচ্ছে। তো যেহেতু এটা 1 আর 3 মাঝখানে লাই করে, তো we will take the modulus of it and compare it with the tabular value. যদি tabular value বেশি থাকে, then we will accept. যদি tabular value কম থাকে estimated value থেকে, we will reject. তো এরকম করে তোমাদের ফার্স্টটা বেরোবে। সেকেন্ড হচ্ছে, when 3 seasonal dummy variables are added, the equation was re-estimated, then ESS rises to 114.8, test for the presence of seasonality. So এটা কিন্তু খুব বেশি আসে। সো এটা করার সময় টেস্ট দ্য প্রেজেন্স অফ সিজনালিটি যখন বলেছে, তো বেসিক্যালি তোমার দুটো মডেল থাকবে। একটা হচ্ছে তোমার যেটা ইকুয়েশন অলরেডি দেওয়া আছে কোয়েশ্চেনে, so that is the restricted one because it has lesser number of variables. আরেকটা মডেল যেটা কনসিডার করব আমরা, it will have another 3 dummy variables which are তোমার তোমার যেই তিনটা ক্যাটাগরিজ আমরা কনসিডার করব যেটা কোয়েশ্চেনে লেখা থাকবে। So we will all together have 1 2 3 4 5 6 categories, sorry 6 explanatory variables in the second model. So যেই মডেলে বেশি ভেরিয়েবল থাকবে, that will be the unrestricted one, and যেই ভেরিয়েবলে যেই মডেলে তোমার কম explanatory variables হবে, সেটা বলে restricted model. তো যখন unrestricted and restricted model এসে আছে, then only you know that you have to take
দ্য এফ স্ট্যাটিস্টিক টেস্ট, মানে ওভারঅল সিগনিফিকেন্স, মানে কোন মডেলটা বেশি সিগনিফিকেন্ট হচ্ছে। তো অন্য পেজে চলে দাও। তো আমরা ইকুয়েশনটাকে আবার লিখলাম, yt is equals to beta naught plus beta 1 x1t plus beta 2 x2t plus beta 3 x3t plus gamma 1 s1t plus gamma 2 s2t plus gamma 3 s3t plus epsilon t, and categories গুলো লেখা আছে। The required null hypothesis is তোমার gamma 1 is equals to gamma 2 is equals to gamma 3, because আমরা ওই তিনটে পার্টিকুলার ভেরিয়েবলস এর জন্য চেক করছি সিজনালিটি আছে কিনা। যদি সিজনালিটি না থাকে, দেন equation will be same for all the quarter, or else it would be different. So original model এ তোমার কি ছিল, equation 1 দেয়া ছিল, and equation 2 will be considered as the unrestricted model. So RRSS যেটা আছে, and note that PSS won't change যদি তুমি দুটো মডেল কনসিডার করছো, and ESS for each of the models are already given. So ESS first model এ যদি মাইনাস করো, then you will be getting the restricted RSS, and যেটা সেকেন্ড ESS টা দেওয়া আছে কোয়েশ্চনে, ওটার জন্য you will be getting URSS। তো সবগুলো দিয়ে আছে, the number of restrictions দেখো, gamma 1 gamma 2 আর gamma 3 is equal to 0 হচ্ছে, তো তিনটে রেস্ট্রিকশনস আছে। তো নিউমারেটরে যেটা আমি ডিভাইডেড বাই r করি, ওটা will be divided by 3, আর ডিনোমিনেটর URSS divided by n minus k হচ্ছে। So n is already 76, which we have calculated। 7 কোথা থেকে হচ্ছে দেখো, ইকুয়েশন 2 টা দেখো, beta naught, beta 1, beta 2, beta 3, gamma 1, gamma 2, gamma 3। So there are 7 number of parameters to be estimated, যে প্যারামিটারস গুলো আমি এখনই বললাম। So 76 minus 7 হয়েছে n minus k, which is the degrees of freedom for URSS। তো সবগুলো পুট করে দিবে f statistics এ, and then the value of f statistics which we are getting as 9.006, ওটা আমাদেরকে tabular value সাথে কম্পেয়ার করতে হবে। So tabular value at 5% significance level with degrees of freedom 3 and 69 is equals to 2.76 বেরোচ্ছে। So obviously the estimated value, which is 9.006, is greater than 2.76, তাহলে we will reject the null hypothesis at 5% significance, and obviously there is presence of seasonality in the model, and then we will be going for the unrestricted one. So clear হয়েছে এখান অব্দি? 13.32 and the 13 approximately 30. The diatomic molecule HCl has a B value from এই যে এখানে 10.5 আমরা নাল হাইপোথিসিসটা মানে এরকম কেন নিলাম যে ইটস নট ইজ ইকুয়াল টু গামা 1 গামা 2 গামা 3 নট ইকুয়াল টু নাইনি, এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে নাল হাইপোথিসিসটা। ওটা আমি পেন দিয়ে আমার ভুল হয়েছে, মানে লাইক আমি ইকুয়ালস টু এটা ওভাররাইট করেছিলাম। সো নাল হাইপোথিসিস ইজ কোলন দিয়ে h0 কোলন y1 বলছি, গামা 1 ইজ ইকুয়ালস টু গামা 2 ইজ ইকুয়ালস টু গামা 3 ইজ ইকুয়ালস টু 0 হচ্ছে, আর তোমার h1 টা হচ্ছে গামা 1 not equal to 0, or gamma 2 not equal to 0, or gamma 3 not equals to 0. Null hypothesis এই তিনটে ডামি ভেরিয়েবলের জন্য 0 এই জন্য নিচ্ছি, বিকজ we need to check for the seasonality। তো সিজনালিটি চেক করার জন্য এই সিজনাল এর যেই আমাদের ভেরিয়েবলস গুলো কনসিডার করছি, ওটা একবার আমাদেরকে সাপ্রেস করে কনসিডার করতে হবে মডেলটা, যেটা হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড মডেল, আর একটা আমাদেরকে ওগুলো অল টুগেদার কনসিডার করতে হবে, which is the restricted model। দ্যাটস ওয়াই আমাদের ডামি ভেরিয়েবলস গুলোকে আমি ইজ ইকুয়াল টু 0 করে নিচ্ছি, ওর জন্য সিজনালিটি আমাদের চেক করা হচ্ছে। যদি x1 টু x2 আর x3 সরি x2t x1t আর x3t টাকে আমি যদি সাপ্রেস করে দিতাম, তো এগুলো তো কিন্তু সিজনাল বলেনি, মানে ইট ডাজ নট ইমপ্লাই দ্যাট দিজ আর দ্য সিজনস অফ দ্য ইয়ার। তো এটা হয়তো অন্য কোনো ভেরিয়েবল থাকতে পারে, বাট এটা তো সিজনস নয়। তো যদি সিজনালিটি চেক করছি, তো উই নিড টু put the coefficients of all those seasons equals to 0, তাহলে আমরা বুঝে যাবো কি ওই সিজনটা আদৌ এফেক্ট করছে কিনা y কে। বিদিশা ক্লিয়ার হল? হ্যাঁ দিদি। হ্যাঁ, আর কোনো ডাউট আছে? নির্ঝর দিয়া তোমরা? আচ্ছা, ঠিক আছে তো দিদি। হ্যাঁ আচ্ছা, তো কালকে তাহলে আমরা অটো কোরিলেশন স্টার্ট করছি। আমি 11টা না তো 11:30, মোস্ট প্রবাবলি 11:30টাই হবে, মধ্যে আমি স্টার্ট করে দিব, বা 11টা হতে পারে। আই উইল টেক্সট 11টা তোমরা ধরে রাখো। তো আর নিউমেরিক্যাল কিন্তু স্টার্ট করে দাও, যেটা আমি বলেছিলাম আজকে করাবো, ওটা তো টাইম হয়ে গেল।
numericals. আমি একবার বলে দিই করবো মেট্রিক্স ফরম্যাটে। So basically we consider x1 square, x2 square, x1 x2 x1 x2, ঠিক আছে? এটা তোমার ফরম্যাট থাকে x prime x ম্যাট্রিক্সটা। x prime y ম্যাট্রিক্সে যখন থাকবে it will be x1 y x2 y, এগুলো সব কিন্তু ডেভিয়েশন ফরম্যাটে। তো যখন তুমি বিটা ক্যালকুলেট করবে, সো অবভিয়াসলি উই নো x prime x ইনভার্স x prime y। তো এই যে ম্যাট্রিক্সটা তোমরা পাবে এটার ইনভার্স নিবে, ইনভার্স নিতে জানো, অ্যাড জয়েন করে দেন ইউ হ্যাভ টু ডিভাইড ইট বাই দ্য ডিটারমিনেন্ট, অ্যান্ড যেটা তোমার বেরোবে ইট ইউ নিড টু মাল্টিপ্লাই উইথ দিস, তাহলে তোমার দেখবে দুটো বিটা বেরোবে, বিটা 1 হ্যাট বিটা 2 হ্যাট। দিস সেম অ্যাপ্লাইজ ফর দ্য 3 ভেরিয়েবল কেস। এখন অনেক সময় এটা থাকবে কোয়েশ্চেনে, কোনো কোনো কোয়েশ্চেন্সে দেখবে তোমার হচ্ছে তোমার ইয়ে কি বলে মডেলটা থাকবে আলফা প্লাস বিটা এক্স অ্যান্ড লিখে দিবে ইন 2 ভেরিয়েবল কেস। তো 2 ভেরিয়েবল কেস যখনই লিখে দিচ্ছে মাথায় ভেবে নিবে একটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, একটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। ইন্ডিপেন্ডেন্টটা এক্স হচ্ছে, ডিপেন্ডেন্টটা ওয়াই হচ্ছে। কিন্তু তোমার যখন এক্স প্রাইম এক্স এর ম্যাট্রিক্সটা দিচ্ছে, তো তোমার এখানে সাপোজ এখানে 30 দিল, এখানে 20 দিল, এখানে 20 দিল, আর এখানে 10 দিল। সরি, উল্টো হবে এখানে, দিস উইল বি 10, দিস উইল বি 30, ঠিক আছে? তো যদি ধরো তোমার দুটো ভেরিয়েবল আছে, তো এক্স প্রাইম এক্স এ তো তোমার এক্স ওয়ান স্কোয়ার এক্স টু স্কোয়ার এটা তো হবেই না। তো তখন কি হবে বেসিক্যালি? তো হোয়াট ইউ নিড টু ডু ইজ এক্স ম্যাট্রিক্সটা তোমার কিরকম ফরম্যাটে থাকে, 1 1 1 এক্স x1 x2 x3 থেকে xn, মানে অবজারভেশন বেসিক্যালি। তো দিস ইউ আর গেটিং অ্যাজ n ইনটু 2, ঠিক আছে? তো তোমার x প্রাইম x এ কি হচ্ছে 2 into n, n into 2, so basically you are multiplying x1 x2 থেকে xn, 111 x1 x2 থেকে xn। তো দেখো এটা nn কমন আছে, তো obviously you can multiply it, and যে resultant matrix টা বেরোবে it will be a 2 by 2 matrix। তো 2 by 2 matrix থেকে আমরা কেমনি করে ফর্মুলেট করবো দেখো, এই যে ফার্স্ট এর ওয়ান গুলার you need to multiply by this, then you will be getting the first one। so তুমি 1 into 1, second one into again second one, third one into again third one, তো এটা কত অব্দি যাবে? তো এখানে যেহেতু এখানে 2 into n আছে, এখানে n into 2 আছে, so you will be multiplying for n number of times। তো ফার্স্ট যেই যে রেজাল্টিং ম্যাট্রিক্সটা বেরোবে ওটার ফার্স্ট টার্মটা থাকবে n। সিমিলারলি তুমি যদি এটাকে সেকেন্ড কলামটাকে সেকেন্ড রোটাকে ফার্স্ট কলাম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, দেন ইউ উইল বি গেটিং দিস থিং। তো x1 into 1 x2 into 1 x3 into 1 থেকে xn into 1 হবে। So basically you are taking the summation of x। Similarly for the diagonal element, and the last one will be second row you are multiplying by the second column। So basically you are multiplying x1 by x1 plus x2 by x2 plus x3 by x3, so you are getting x1 square। তো যখন এই সব থাকবে লাইক কোনো কোনো কোয়েশ্চেন্সে ঘুরিয়ে দেয়, তো সেখানে কিন্তু ডেভিয়েশন ফরম্যাটে থাকে না। তো ইদার ইউ ক্যান হোয়াট ইউ ডু ইজ লাইক যেটা আমি করি, যেটা আমি তোমাদেরকেও রেফার করবো ইজ ডাইরেক্টলি তোমরা এখানে সিএলআরএম, এটা যদি এটা তো 2 ভেরিয়েবল কেস, তো এটা সিএলআরএম দিয়ে হয়ে যাবে তোমার, ঠিক আছে? সিএলআরএম এ যেমনি তোমরা সলভ করতে ইউ ক্যান ডু ইট। বাট যদি তুমি ধরো বেশি নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস আছে, সাপোজ দুটো ভেরিয়েবলের কেস আছে, মানে y আছে একটা, x1 আছে and x2 আছে, and তোমার এখানে এমনি তিনটে 3 by 3 ম্যাট্রিক্স দিয়ে আছে। সো ইন দ্যাট কেস অলসো দেয়ার উইল বি n, এটা হবে এটা হবে x1 স্কয়ার, এটা হবে x2 স্কয়ার, this will be summation x1 x2, this will be summation x1 x2, this will be summation x1 x3, কিন্তু কোনোটাই ডেভিয়েশন ফরম্যাটে না। এটা হবে summation x2 x3, this will be x2 x3,
and this will be x1 x3. তো এই ফরম্যাটে যখন থাকবে, what is the best thing you can do is তুমি মেট্রিক্সটা ডেভিয়েশন ফরম্যাটে চেঞ্জ করে নেবে, which is x1 square, x2 square and x3 square summation x1 x2, and you already know the formula, x1 square এর হচ্ছে summation x1 square minus n x1 bar square, and x1 square এর তুমি এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছ, n you already have, x1 বারটাকে you can calculate by x1 by n, x1 টা অলরেডি দেওয়া থাকবে এখানে। আচ্ছা, এটা এটা হয় আই গেস তোমার, এটা আই গেস তোমার x1 থাকবে বা এরকম কিছু একটা থাকবে, মাল্টিপ্লাই করে দেখতে হবে, ঠিক আছে? বাট ডায়াগোনাল এলিমেন্টস গুলো আই এম শিওর এটা আছে, বাট এটা বাকিগুলো টার্ম গুলো মাল্টিপ্লাই করে দেখতে হবে। সো ইউ উইল বি গেটিং দিস থিং, কিন্তু কোন একটা সামনে আছে আই গেস 3.20, সো এটা ইউ নিড টু ফাইন্ড x2 টা, again same procedure, and x1 x2, this will be formula x1 x2 minus n x1 bar x2 bar। তো তোমার সব ইনফরমেশন দেওয়া আছে, তো তোমাকে জাস্ট এক্স প্রাইম এক্স টা ডেভিয়েশন ফরম্যাটে ক্যালকুলেট করতে হবে, অ্যান্ড अगेन ইউ নিড টু ফাইন্ড এক্স প্রাইম ওয়াই, এটাও তোমাকে ডেভিয়েশন ফরম্যাটে কনসিডার করতে হবে। তো এই দুটো, there are two varieties of তোমার ডেটা ম্যাট্রিক্স, অ্যান্ড ডিপেন্ডিং আপন দ্যাট তোমার সামগুলো ডিফার করবে। আরেকটা আছে তোমার, দেখবে কনস্ট্যান্ট ইলাস্টিক, আচ্ছা ওটা তো তোমার সিএলআরএম এ হয়ে গেছে। আর কিছু কিছু কোয়েশ্চেন্স ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, জাস্ট লাইক 3.19, prove that r square is the square of the simple correlation between y and y hat। এটা ট্রাই করবে, বাট একটু মানে অন্য প্রসিজার আছে, লাইক মানে কেন করছি কি না করছি এটা লাইক বুঝতে পারবে না, তো ওটা ছেড়ে দিবে, বাট ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য এক্সাম। অ্যান্ড আর ভ্যারাইটি গুলা জনস্টনের দেখবে 3.7 এর যে কোয়েশ্চেন্স গুলো আছে রিজনিং এর, দোজ আর ইম্পর্টেন্ট, ওগুলো কিন্তু আমি নেক্সট ক্লাসে জিজ্ঞেস করবো, যেদিনই আমাদের নিউমেরিক্যালস হচ্ছে। নিউমেরিক্যালস এর জন্য বেসিক্যালি এই ফরম্যাটটাই ফলো হয়, অ্যান্ড আর স্কোয়ার যেমনি বললাম ডিটারমিনেশন জন্য অ্যাডজাস্টেড আর স্কোয়ার ইউ ক্যান ডু ইট। অলসো এফ স্ট্যাটিস্টিক কেমনি করে আর স্কোয়ার থেকে বার করা হয় সেটাও আমি দেখেছি, আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ রেস্ট্রিকশন ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই n মাইনাস কে, এটা একটা আছে। তো যদি তোমাদের কাছে ইউআরএসএস আর আরএসএস না থাকছে, দেন ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য এফ স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজিং দ্য আর স্কোয়ার টু। দেন ইন্ডিভিজুয়াল সিগনিফিকেন্স আছে 3.14 এর ডি পার্টটা যেটা আছে, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দুটো বেস দিয়ে হতে পারবে, ইউআরএস দিও, অ্যান্ড দেন আরেকটা আছে আই গেস কেউ ডাউট পাঠিয়েছিল 3.17টা, তো একটু শেয়ার করে দিও গ্রুপে। তো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড যেটা আমি এখন বললাম ইট ইজ ফ্রম 3.10, তো 3.10টা তোমার সেম এক্স প্রাইম এক্স ইনভার্স এক্স প্রাইম ওয়াই দিয়ে তোমার বিটাটা ক্যালকুলেট হবে, আর স্ট্যান্ডার্ড এরারটা তোমার ক্যালকুলেট করার জন্য ইউ নিড টু নো এস ইউ স্কোয়ার, বিকজ সিগমা ইউ স্কোয়ার তো থাকবে না, অ্যান্ড এস প্রাইম এক্স ইনভার্স এটা ইউ হ্যাভ অলরেডি ক্যালকুলেটেড, অ্যান্ড এস ইউ স্কোয়ারের জন্য ইউ নিড টু নো আর এস এস বাই এন মাইনাস কে। তো আর এস এস যদি ক্যালকুলেট করা থাকে, দেন ইদার তোমার কে টিএসএস টা বার হবে সামেশন ওয়াই এস স্কোয়ার, এটা বাই ওয়াই প্রাইম ওয়াই, এটা হবে টিএসএস, আর ইএসএস টা হচ্ছে তোমার বিটা হ্যাট প্রাইম এক্স প্রাইম ওয়াই, এক্স প্রাইম ওয়াই এর তোমার ইকুয়েশনটা অলরেডি দেয়া থাকবে, সামেশন এক্স ওয়ান আই এন্ড এক্স টু ওয়াই, এন্ড বিটা প্রাইমটা হবে তোমার বিটা ওয়ান হ্যাট এন্ড বিটা টু হ্যাট, এন্ড যেহেতু প্রাইম হচ্ছে ওই তোমার কলাম ভেক্টরটা রো ভেক্টর হয়ে যাচ্ছে, তো এখান থেকে তুমি এটা মাল্টিপ্লাই করবে এটা, এন্ড এটা মাল্টিপ্লাই করলে এটা করলে ইউ উইল বি গেটিং আ স্কেলার। তো এটা স্কেলার and এটাও স্কেলার, দুটোকে ডিফারেন্স করলে you will be getting RSS and divided by n minus k, you will be getting the SU square। তো SU স্কোয়ারটাকে যখন তুমি x prime x দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে, then এই টার্ম গুলা will give the variance, and the এই টার্ম এখানে যেই আমি পজিটিভ স্লোপটা টাইপের বানালাম, this term will be giving the covariance, ঠিক আছে? again একটা আছে তোমার
extension of the model. Suppose beta 1 plus beta 2 is equals to 1 proof করতে তোমার h naught হচ্ছে। So যখন তুমি t statistics consider করবে, so you will be considering beta 1 hat plus beta 2 hat minus 1 divided by root over variance of beta 1 hat plus variance of beta 2 hat plus 2 covariance of beta 1 beta 2। এখন এই beta 1 beta 2 and covariance of beta 2 hat কোথা থেকে পাবে? So basically we need to calculate that। তো variance এখান থেকে পাচ্ছ and covariance এখান থেকে পাচ্ছ। তো যদিও মডেলে না ইনফরমেশন দেওয়া থাকে, you know how to calculate the variance and covariances which is from the variance covariance matrix। তো এগুলো দিয়ে ট্রাই করো, দেন we will see। and যত জলদি হচ্ছে complete all numericals, because numericals একবার complete করে নিলে you can solve most of the problems, like অর্ধেক কি 90% of the problems will get over, because concept থেকে numericals তোমার solve হচ্ছে, concept যদি clear থাকে numericals একটুও টাইম লাগবে না, খালি একবার অ্যাপ্লিকেশন তোমাকে ফুল স্টার্টিং টু লাস্ট করে নিতে হবে, দ্যাটস ইট। আজকে তাহলে এত অব্দি থাকলো, কারো কিছু বলার আছে? এই তুমি আজকে একটা মনে করাতে বলেছিলে, আগের দিনের নোটস কিছু একটা শেয়ার করবে বললে। হ্যাঁ বাট হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি তাহলে দেখছি, আমি ওই দুটো নোটটা আগের দিনের ক্লাসে আমরা কি করেছিলাম, MLRM না? হুম, ঠিক আছে, আমি আমি দেখছি, আমি ফোনটা করাইনি, আমি আগের নোটটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, দেন আমি দেখছি। ওকে তাহলে, আচ্ছা এফ এফ, হ্যাঁ এফ এরটা মনে আছে, এফ সিগনিফিকেন্ট ইয়া অল টি, মনে আছে, আমি বিদিশা পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর এই পিডিএফটাও পাঠিয়ে দিচ্ছি আজকে যেটা করালাম। কালকে তাহলে 11টা ধরে রাখো তোমরা, রাখলাম তাহলে, বাই বাই।